Der Umschlag auf den ich seit Monaten gewartet hat, kam ein, aber die Rechnung Decaderas lag punktlich wie ein Owerk auf meinem Kachentisch. Ich saß da, waren de Coffee kalt word, realisiert langsam, das mein Geld de einzig Gast war, der auf diese Hochzeit wirklich willkommen war. Einführung, Elisabeth let ruhiges, beskirdins Leben in dem Haus, das sei verstorbene Mann Stein für Stein aufgebaut haben. Einziger Stolz ist Sohn Thomas, de nun Kurs Daverstedt, in ein wohlhabend, aber cool Family einzuheiraten. Elisabeth hat ihr gesamten Ersparnis geopfert, Thomases Traumhochzeit zu finanzieren, in der Hoffnung, endlich Teil seiner neuen Welt zu sein. Doch die still im Haus wird immer drückender, das Verhalten der zukünftigen Schwiegertochter verwandelt sich von bloßer Distanz in ein grausam Kult, die Elisabeths Mutterhaus bald auf ein hart Probe stellen wird. Lang still. Na das fern Geräusch von Wind, der durch einen alten Fensterrahmen pfeift. Ich kenn das Geräusch der Postautos, lang beaver es in Unseherstrasse einbeat. Noch 30 Jahren in diesem Haus hat sich mein Gehör an den Rhythmus der Nachbarschaft angepasst. Ich weiß, wann der Hund der Malers bellt, wann der Bus und der Eck bremst wann die Post kommt. Es ist immer Kurs noch 10 Uhr morgens. Ein gelbes Auto, Kussers Bremsen, das Suschlagen einer Wagenter. Früher war Diocese Geräusch die harmlosest Sach der Welt. Es bedeutet Riechnungen, Werbung, vielleicht ein Karte zu Weihnachten. Aber in den letzten 4 Wochen war Diocese Geräusch das einzig, worauf mein ganzer Tag ausgerichtet war. Ich stand im Küchenfenster, die Hand im Spülwasser, hielt den Atemen. Ich beobachtet, wie der Postboot den Weg hinaufkam. Ich sah sein Handbewegungen, das Klappen der Metaldeckels meines Briefkassens. Klack. Ein Trockens, Halls Geräusch. Jeden Morgen wischte ich mir die Hand in der Schuhe, ging zur Hoste auf nicht den kleinen Metallkasten. Jeden Morgen fand ich dort nur die still. Werbung für einen neuen Supermarkt. Ein Stromrechnung. Ein Flyer für Gartenpflege. Aber in den dicken, cremefarbenen Umschlag mit der goldenen Schrift, den ich besollt hat, ohne gesehen zu haben. Pause. Das Ticken einer Word halber. Man wird sehr kreativ, wenn man das Haus vor der Wahrheit schützen will. In den ersten Tagen sagt ich mir, die Druckerei hat Verspätung. Thomas hat mir erzählt, sei hatten das zuerst Papier gewollt, handstopft, mit Pregung. Das dort eben Mama, hat ich sein Stimme in meinem Kopf gehört, auch wenn so wirklich zu mir gesagt hat. Dann schab ich es auf die Post selbst. Brief gehen verloren, oder? In der Weihnachtszeit passiert das ständig. Vielleicht lag mein Stapel Agenduo in einem Viertelzentrum, Vergessen unter einem Haufen Paket. Ich klammert Michigan in dies kleinen Lügen wie ein Floss in stürmischer See. Denn die Alternative, der Gedank, der Nachts kam, wenn das Haus dunkel war so schmerzhaft, in Tageslicht zu betrachten. Ich hat ihm vor 6 Monaten den Scheck gegeben. 50.000 Euro. Das waren die Lebensversicherung meines Manns mein gesamten Ersparnis. Für den Traumhochzeit, hat ich gesagt. Hat Michigan umarmt. Kurs. Aber hat Michigan umarmt. Jetzt war der Scheck eingelost. Das Geld war weg. Mein Briefkasten blieb leer. Die Kusch fühlt sich in diesen Tagen größer als sonst. Kalter. Ich kochte Kaffee für ein Person. Das klirrende Löffels in der Tasse holt so laut weiter. Ich redete mit mir selbst, meldet Entschuldigungen für meinen Sohn in die leer Luft, nur die still zu füllen. Hat viel Stress, flüstert ich, während ich den Tisch abwischt. Hat es einfach vergessen abzustecken. Denkt sicher, ich weiß es ja sowieso. Aber tief drinnen wusste ich, ein Mutter vergisst man nicht. Man vergisst den Zahnarzttermin. Man vergisst, Milch zu kaufen. Aber man vergisst nicht, die Frau einzuladen, die einen das Laufen gellet hat. Sennenwechsel. Geräusch eines Supermarkts.
Das Pipen einer Kass, das Rollen eins Einkaufswagens. Es war ein Dienstag, als mein kleinen Lugen zerbrachen. Ich war im Supermarkt, nur Milch Brot zu holen. Ich wollte nicht lang bleiben. Ich fühlt Michigan beobachtet, alles ob jeder, de Michigan Answer, wust, dass ich war tiet. Dass ich die Frau war, deren Sohn in ein Basier Welt auf Gestigen war die te hinter sich zugemacht hat. Dann sah ich Sabine. Sie wohnt 2 Straßen weiter. Wir waren kein engen Freundinnen, aber wir kannten uns seit Jahren vom Kirchenchor. Sie stand am Kohlriegel wog ein Packung Butter in der Hand. The Michigan sah, hält sich Gesicht auf. Ein echtes, argloses Lächeln. Das mir sofort einen Stick versetzt. Elizabeth, rief es Schab ihren Wagen auf Michigan zu. Wie gut, dass ich dich treff. Ich versucht zu lächeln. Mein Wangen fühlten sich steifen. Hallo, Sabine. Sie krommt hektisch in ihre Handtasche. Ich muss dir das sagen. Ich have sie gestern bekommen. Es ist einfach. Also Thomas hat sich wirklich selbst betroffen. So etwas Elegantes have ich noch nie gesehen. Mein Magen zog sich zusammen. Ich wollt Michigan abwenden, wollt sagen, dass ich es eilig hat, dass der Hürden war, agendas. Aber mein Fuss waren wie im Lino-Lumberden verwurzelt. Sie zog in hieraus. Einen quadratisken Umschlag. Cremeweiß. Schweres Papier. Die Adresse war in einer geschwungenen Kalligraphie geschrieben. Die im Neonlicht des Supermarkts golden skimmert. Guck mal, sagte sie auf nicht den Umschlag behutsam. Als war es ein Reliquie. Sogar mit sei dem Papier innen. Ich starrte auf die Karte. Ich sah das Datum. Ich sah den Ort. Das alte Schloss am See, das Thomas schon als kleiner Junge bewundert hat. Ich sah die Namen. Thomas and Veronica. Bist du auch so aufgeregt? Plappert Sabine weiter, völlig blind für meiner Stern. Ich have gehört, sie haben ein Band aus Italien einfliegen lassen? Wahnsinn, oder? Aber bei dem Budget. Neja, du musst stolz sein. Ich nicht. Ich konnte nicht sprechen. Ich nicht nur mechanisch, wie ein Puppy, deren Federn langsam ausleiern. Wir sehen uns dann dort ja, sagte sie steck die Karte zurück in die Tasche. Ich muss noch zum Frisur, wegen der Hochsteckfreise. Sie winkt Schab ihren Wagen weiter Richtung Kass. Ich blieb stehen. Mitten im Gang, zwischen der Milch den Eiern. Sabine war einschladen. Die Nachbarin, die Thomas Vierleit Dremel im Jag rust. Ich stande spurt, wie die kalte Kulfik in mein Nochen Krok. Es war kein vers hen. Es war kein Versorgerung bei der Druckerei. Die Einladungen waren verschickt wordens. Sie waren angekommen. Bei allen. Nur nicht bei mir. Ich ließ den Einkaufswagen stehen. Einfach so. Mitten im Gang, halb gefühlt. Ich dreht Michigan Jing hinaus. Ich musste in die frisch Luft. Ich musste atmen. Geräusch einer Autotour, die ins Schloss folgt. Gedampft still im Inneren der Wagens. Ich saß auf dem Parkplatz im Auto. Mein Hand umklammerten das Lenkrad so fest, dass mein Notchel weiß hervertreten. Mein Blick fiel auf mein Handy auf dem Beifahrersitz. Es lag da, schwarz stumm. Ich nahm es. Mein Finger zitterten so sehr, dass ich Michigan beim Entsperren vertippt. Einmal. Zweimal. Dann wollte ich sein Nummer. Ich schloss die Augen losch dem Freizeichen. Tut. Ich stellt mir vor, wie es in seiner Tasche vibriert. Vielleicht saß gerade in einer Besprechung. Vielleicht probiert seinen Ansagen. Tut. Geh ran, flüstert ich. Bitt. Thomas. Geh einfach ran sag mir, dass es ein Fehler ist. Sag mir, dass mein Brief unter den Autohimmel gerutscht ist. Lug Michiganen, wenn du musst.
Aber sag etwas. Es klicked. Die Verbindung wird hergestellt. Hier ist die Mailbox von Thomas Weber. Ich bin zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Seine Stimme. Aber sie klang anders. Glatter. Gubter. Nicht wie der Junge, der MIT aufgeschäften jen nach Hause kam. Es war die Stimme eines Manns, der kein Zeit für Fehler hat. Ein Piepton. Ich hoff nicht den Mund. Aber kein Wort kam heraus. Was sagt man auf ein Mailbox, wenn man gerade begriffen hat, dass man aus dem Leben der eigenen Kinds herausradiert wird? Sollt ich schrien? Sollt ich betteln? Ich atmet nur ein. Ein Zittens, Brüchiges einatmen. Dann legt ich auf. Sennenwechsel. Das Geräusch eines Schlüssels im Türschloss. Das Öffnen einer schweren Holster. Still. Zu Hause war es stiller als Zuver. Ich ging nicht in die Küche. Ich blieb im Flur stehen. Das Licht fiel schräg durch das Buntglasfenster und multifarbig Flecken auf den Dielenboden. Rot, blau, gelb. Mein Blick wandert zur Wand neben der Garderobe. Dort hing es. Das Hochzeitsfoto von mir und meinem Mann. Es war vor Fundraising Jahren aufgenommen wordens. Wir hatten kein Geld gehabt. Mein Kleid war Julihen. Das Essen hatten die Nachbarn gekocht. Wir feierten in der Schön meines Onkels. Aber auf dem Foto lachten wir. Wir lachten so sehr, dass unsere Augen zu schlitzen wurden. Dem uns herum standen alle. Mein Eltern, seine Eltern, Tanten, Freund, die Nachbarn. Niemand war ausgeschlossen wordens. Es war undenkbar gewesen. Ich streckte die Hand aus und berührte den kühlen Glasrahmen. Mein Finger fuhr über das Gesicht meines verstorbenen Manns. Hat uns nicht eingeladen, Hans, flüsterte ich in den leeren Flur. Die wird ausgesprochen zu hören, mott endgültig. Ich zog meinen Mantel nicht aus, ich stand einfach nur da. Während die Sonne langsam unterging und die bunten Lichter auf dem Boden verblassen. Der Briefkasten draußen war leer. Aber das Haus war es nicht. Es war vollgestopft mit Erinnerungen, die plötzlich keinen Wort mehr zu haben schienen. Das Schweigen meines Sohns war kein Pause in der Communication. Es war ein Antwort. Lauter und deutlicher als jeder Brief je hat sein können. Und zu mehr 10-mal in meinem Leben war ich nicht mehr auf das Postauto. Ich wusste, dass nix mehr kommen wird. Das lies Surren eines Kühlschranks. Ein Finger klopft rhythmisch, nervös auf ein Holzen Tischplatt. Ich hab die Telefonnummer 3 Tage lang angestarrt, beaver ich den mit hat, sie zu wollen. Sie stand auf einer Visitenkarte, Dix, cremafarbines Papier mit goldener Prägung. Elena S. Exclusive Events and Hochzeiten. Die Karte lag neben meinem Telefon auf der Kommode, genau dort, wo der Umschlag mit der Einladung hat liegen sollen. Aber der Platz war leer. Es ist seltsam, wie man sich im eigenen Haus wie ein Eindringling fühlen kann. Ich musste mir einen Grund zurücklegen, anzurufen. Ich konnte nicht einfach vergehen, haben Sie Michigan Vergessen. Das klang bedürftig. Das klang noch einer alten Frau, die den Anschluss verloren hat. Also öffnete ich ein Luge. Ein klein, harmlos Mask. Ich werd wegen der Blumen anrufen. Hortensien. Thomas hat einmal erwähnt, dass sie blaue Hortensien wollten. Ich redet mir ein, dass es wichtig war, das zu überprüfen. Dass ich als diejenige, die den Scheck über die Floristei-Krechnung unterschrieben hat, ein Recht darauf hat, noch der Farbe der Blütenblätter zu vergehen. Es war 11 Uhr vormittags. Das Licht fiel grau durch die Gardenen. Ich nahm den Horror ab. Das Plastik fühlt sich kolten, oder vielleicht wären es mein Hand. Ich wollte die Nummer. Jeder Tastendruck war ein kleiner Widerstand. Das Tuten der Freiseikens. Langsam. Eintönig. Beim dritten Klingeln hab gemandab. Elena S. Events,
Hier spricht Jessica, was kann ich für Sie tun? Nicht die Chefin. Eine Assistentin. Im Hintergrund hört ich Stimmen, das Klappen von Tastaturen, ein Kaffeemaschine. Ein Weltvoller all Wichtigkeit, meilenweit entfernt von meiner stillen Kusch. Guten Tag, sagt ich. Mein Stimme klang brüchig. Ich Rospert, Michigan. Hier spricht Elizabeth Weber. Ich bin die Mutter de Bräutigams. Von Thomas. Ein Pause. Ich hört das Tippen auf einer Tastatur verstehen. Ah, Frau Weber, sagt die Stimme. De Tonfall ändert sich. Wird nicht warmer, sondern vorsichtiger. Professional geglattet, wie ein frisch gebugeltes Tischtuch. Frau S. Ist gerade in einem Meeting mit dem Florissen. Geht es die Überweisung? Ist etwas schiefgelaufen? Natürlich. Das Geld. Das war die einzige Sprache, in der wir bisher kommuniziert hatten. Nein, behielt ich Michigan zu sagen. Die Überweisung ist raus. Ich wollte kurz mit Frau S. sprechen. Wegen de Details. Einen Moment. Musikschleif. Ein modern Jazzmelodie. Die hektisch beruhigen zugleich wirken sollt. Ich starrut aus dem Fenster in meinen Garten. Mein eigenen Hortensien waren verblatt, braun trocken warm Herbstwind. Ich fragt Michigan, ob Thomas sich überhaupt in unseren Garten erinnert. Dann klickt es wieder in der Leitung. Frau Weber. Ein neue Stimme. Tiefer, rauer, gehetzter. Die Chefin. Ich habe eigentlich kaum Zeit. Der Zeitplan für Samstag ist extrem eng. Gab es ein Problem mit der Rechnung? Wieder das Geld. Nein, sagt ich versucht, fest zu klingen. Ich richte Michigan kachentisch auf, als konnte ich mein Haltung durch das Telefon sehen. Es geht nicht ums Geld. Ich wollte noch den Blumen fragen. Thomas sagt, es sei wollten blau, aber ich dacht. Sie unterbrach Michigan ein kurzes, genervt Sufsen, das nicht gut genug unterdrückt. Die Blumen sind finalisiert, Frau Weber. Wir haben uns für weiß Eukalyptus entschieden. Das passt besser zum minimalistischen Konzept der Brot. Blau wirkt zu rustical. Rustical. Das war ein hoffliches Wort für altmodisch. Oder bauerlich. Versteh, sagt ich leis. Weiss ist sicher sehr schon. Ich hat auflegen sollen. Ich hat mein Antwort. Ich wusst, dass ich stort. Aber die still in meinem Briefkasten schrei Michiganen. Ich konnte nicht zurück in diesen leeren Tag gehen, ohne es zu wissen. Frau S. Fragt ich schnell, wie sie das Gespräch binden konnte. Ja. Sie klang, als hatte die Hand schon über der Auflegetes dort breit. Ich have mein Einladung noch nicht erhalten. Die wird hingen in der Luft. Nackt peinlich. Ich schloss die Augen. Am anderen Ende der Leitung wird es still. Nicht die still von jemandem, der nachdenkt, sondern die still von jemandem, der einen unangenehmen Moment überbrücken muss. Ich hört das Rascheln von Papier. Die Einladungen sind wo wir wochen rausgegangen, Frau Weber, sagte sie. Ihr Stimme hat jetzt einen anderen Klang. Sachlich. Cool. Wir haben die Rückläufe bereits bearbeitet. Vielleicht ist sie verloren gegangen, Bottchen. Ein letzter, verzweifelter Rettungsanker. Die Post ist manchmal unzuverlässig. Wieder das Rascheln von Papier. Lassen Sie Michigan auf den Sitzplan schauen. Mein Herz schlug bis in meinen Hals. Sitzplan. Das Wort klang so endgültig. Ein Plan, der bestimmt, wo man hinschaut. Oder wo man nicht hinschaut. Also, begen Sie, ich hort, wie Finger über ein Liest glitt. Tisch 1. Das Brotpaar. Tisch 2. Family der Brot. Tisch 3. Collagen. Sie mot ein Pause. Wo bin ich?
fragt ich. Min Stimme war kom mer als en flusten. Am hoptisch. Bei Thomas. Nien, sagte sie glatt. De hoptisch ist nur für das Brotpaar die Eltern der Brotvorgesehen. Das war der Wunsch von Veronika. Die Symmetrie zu wahren. Symmetry. Mein Sohn hat einen Vater, der tot war, ein Mutter, die let. Wir waren asymmetrisk. Wir waren unvollständig. Die Schallpasten war nicht ins Bild. Was sitzer ich dan. Ich sie hier. Sie saget. Nur den Bruchteil einer Sekunde, aber ich hort es. Sie sind nicht im Hauptsaal Frau Weber. Sie stehen unter der Kategorie extern Unterstützung. Die Welt hielten. Die Uhren der Wand hort auf zu ticken. Der Kühlschrank verstummt. Wie bit. Extern Unterstützung, wiederholte sie. Diesmal etwas lauter, als ob ich schwerhörig wär. Oder intern auch sponsern liest. Genant. Das sind Gast, die. Nun ja, die zur Finanzierung beigetragen haben, aber nicht im intimen Abendessen teilnehmen. Sie haben Zugang zur Empfangslounge zur Zeremonie. Aber das Dinner ist geschlossener Kreis. Ich spürt, wie das Blatt aus meinem Gesicht wich. Mein Hand wurden taub. Ich hat 50.000 Euro überwiesen. Das means mans. Das Geld, für das sich den Rücken krumm gearbeitet hat, Sommer für Sommer, Schicht für Schicht. Ich war kein Gast. Ich war kein Mutter. Ich war ein Sponsorin. Wie ein Firma, die Logo auf Plakat druckt. Das muss Fehler sein, stammelt ich. Ich bin sein Mutter. Frau Weber, sagt die Planerin nun mit einer Endgültigkeit, die wie ein Suggestlegen klang. Ich setze nur was das Brotpaar mir vorgeht. Die Listen wurden von Thomas Veronika letztwoch persönlich freigegeben. Ich habe hier ein Notiz. Sie verstummt Kurs. Vielleicht hat sie doch so etwas wie Mitleid. Oder vielleicht war es nur ein Angenehm, es war sie lesen. Was für ein Notiz? Fragt ich. Hier steht. Mutter, Empfang ja, Dinner nien. Konfliktpotential mit Aesthetik der Brotfamily vermeiden. Lang Pause. Man hort das schwer Atmen von Elizabeth. Es war, als hatte Michigan geschlagen. Nicht ins Gesicht, sondern direkt in die Seele. Konfliktpotential. Aesthetik. Ich hat Thomas die Windeln gutselt. Ich hatten seinem Bett gesessen, als Fieber hat. Ich hat ihm das Studium finanziert. Aber ich passt nicht zur Ästhetik der Family seiner Frau. Ich war zu einfach. Zu alt. Zu normal. Frau Weber. Sind Sie noch dran? Ich blickt auf mein Hand. Sie umklammert den Horror so fest, dass die Notchelweiß hervertreten. Ich sah die Adern unter meiner dünnen Haut. Die Hand einer Arbeiterin. Die Hand einer Mutter. Ja, sagt ich. Mein Stimme klang fremd. Kalt ruhig, wie tiefer See im Winter. Ja, ich bin noch dran. Gut. Brochen Sie noch Informationen zur Anfahrt für den Empfang? Nein, sagt ich. Nein, danke. Ich weiß, wo das Schloss ist. In Ordnung. Dann noch einen schönen Tag. Klick. Tuten. Ich legt den Horror langsam auf die Gabel. Ganz behutsam. Ich wollt schrien. Ich wollt das Telefon von der Wand reißen durch das Fenster werfen. Ich wollt weinen, bis kein Tronnen mehr da wären. Aber ich tat nichts davon. Ich saß einfach nur da. Die Kusch war dieselbe wie vor 5 Minuten. Der Kaffeefleck auf der Tischdeck war noch da. Der Regen tropft noch immer gegen die Scheibe. Aber alles hat sich verändert. Ich war nicht mehr Elizabeth, die Stalls Mutter. Ich war ein Ziel in einer Excel-Tabelle. Ein Geldquell, die man angesapt dann beiseite geschoben hat, damit sei das Schonbild nicht stört. Ich stand langsam auf.
Mein beine Fulton sich schweren. Ich ging zum Kalender und der Wand, wo der Hochzeitstermin rot Einkreist war. Ein Tag, auf den ich Michigan seit einem Jahr gefrut hat. Ich nahm den Stift, der in einer schnur den Ben hing. Ich strich den Tag durch. Nicht mit wat. Sundern mit einer ruhigen, prassischen Bugung. Es war kein Einladung verloren gegangen. Ich hat nur endlich die Nachricht erhalten, die schon die ganze Zeit war. Das Bild wurde schwarz, waren das Geräusch des Stifts auf Papier, rich, ratsch, laut wiederholt. Na Hoffnung von Handen, die Apfel schälen. Das Messer gleitet rhythmisch durch die Schäl. Das Geräusch ist beruhigend, fast hypnotisch. Es gibt Problem, die man mit Worten lösen kann, es gibt Problem, für die man einen ich tun konnte. Ich ging in die Kusch. In meiner Welt, in der ich aufgewachsen bin, war Essen immer die universelle Sprache für alles, was unaussprechlich war. Ein Kuchen war ein Entschuldigung. Ein Sup war Trost. Ein Braten war Versöhnung. Nach dem Telefonat mit der Hochzeitsplanerin hat ich zwei Nächte nicht geschlafen. Die wird extern Unterstützung, sponsorin, hatten sich in mein Kopfkissen gebrannt. Aber am dritten Morgen stand ich auf tat das Einzig, was ich tun konnte. Ich ging in die Kusch. Ich redet mir dass es ein Missverständnis war. Dass die Planerin, dies cool, effizient Frau, einfach überregiert hat. Dass Thomas nix davon wusste. Dass mein Sohn, niemals erlassen wird. Dass sein Mutter wie ein Angestellt behandelt wird. Ich backt seinen Lieblingskuchen. Den mit den Strüsseln dem Hoch von Zimt, den schon als kleiner Junge direkt vom Bleck stibitzt hat, wenn dacht, ich werd nicht hinzehen. Der Duft von warmen Apfeln Zucker erfüllt das ganz Haus. Für einen Moment rock es wieder noch Family. Noch Heilung. Ich verpackt den Kuchen in ein Transportbox, zog meinen besten Mantel und fuhr in die Stadt. Ich fuhr nicht, zu streiten. Ich fuhr, Frieden zu bringen. Sennenwechsel. Straßenlärm, gedampft durch Autofenster. Der Blick auf hohe modern Wohnkomplex aus Glas Betten. Thomas Veronica wohnten in einem dieser neuen Gebäude, die aussehen, als hat ein Architekt Vergessen, warm einzuzeichnen. Alles war grau, glatt geometrisch. Es gab kein Vorgarten, ne Kaisbeet Überwachung Scameras. Als ich in den Aufzug stieg, sah ich mein Spiegelbild im polyurten Metal der Türen. Ich sah alt aus mein Mantel war us Güterwall, aber war 5 Jahre alt. In meiner Hand hielt ich die Kuchenbox wie ein Schutzschild. Ich fühlt Michigan wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, das versächlich in die Zukunft geriest war. Der Fleur im vierten Stock war still. Teppichboden schluckt mein Schritt. Es rock noch nix. Nicht noch Essen, nicht noch Leben. Nur noch diesem chemischen Duft von Turm Reinigungsmittel. Ich ging auf die Tür mit der Nummer 402 zu. Ich hob die Hand, zu klingeln. Mein Finger schwett über dem silbernen Knopf. Dann hört ich es. Still. Dann gedampft Stimmen durch die Tür. Nicht laut, aber klar. Einfach nicht möglich, Thomas. Du musst realistisch sein. Es war Veronica. Ihr Stimme war hell schneidend, wie das Klirren von dünnem Glas. Ich hielt in. Man soll nicht loschen. Das hat mein Mutter mir beigebracht. Aber mein fast gehorchten mir nicht mehr. Ich stande, die Kuchenbox schwer in den Handen, der Atem stockt mir in der Keller. Aber sie ist mein Mutter, hört ich Thomas sagen. Sein Stimme klang müde. Defensiv. Aber schwach. Wie jemand, der einen Kampf schon verloren hat, bevor begonnen hat. Genau das ist der Punkt, antwortet Veronica. Ich konnte mir vorstellen, wie sie dabei ihr Haar zurückwarf, dies Gest, die Ungeduld signalisiert. Schau sehr docken. Sie passt einfach nicht in das Setting, Schatz.
Wir haben den Bürgermeister einladen. Wir haben Investoren von der Firma deines Vaters. Dan sitzt den Mutter in ihren Klamotten warm Land redet über ihren Garten. Ich spürt, wie mir das Blatt in die Wangen schoss. Scham. Heiß. Klebrig Scham. Nicht über Michigan sondern darüber, dass ich hier stand das hören must. Sie hat das Geld gegeben Vroni, sagt Thomas leise. Ja, dafür sind wir dankbar, schnappte sie zurück. Aber das kauft kein Ticket für die erste Reihe. Das ist ein High-End-Event. Thomas, kein Dorfest. Die Fotos gehen an die Presse. Willst du wirklich erklären müssen, warum deine Frau sitzt, die aussieht, als käme sie gerade vom Feld? Ich sah an mir herunter. Auf meinen Mantel. Auf mein Hand, die Rau waren von der Arbeit im Garten. Hand, die Thomas geholfen hatten, als Angst vor Gueten hat. Hand, die aber Stunden gemacht hatten, damit studieren konnte. Waren das die Hand einer Frau, für die man sich schämen must? Ich war tiet. Ich war tiet auf den Donner. Ich war tiet darauf, dass mein Sohn laut word. Dass auf den Tisch haut. Dass sagt. Hör auf. Das ist mein Mutter. Sie ist der Grund, warum ich überhaupt hier stehe. Ich hielt den Atemen, bis mein Lungen brannten. Aber es kam kein Donner. Es gab nur ein Suffsen. Das Geräusch von jemandem, der den Weg der geringsten widerstands wollt. Sie würde es nicht verstehen, sagt Thomas schließlich. Leise. Resigniert. Sie muss es nicht verstehen, antwortet Veronica. Ihr Stimme wird weicher, schmeichelnd, manipulativ. Sie muss nur akzeptieren. Du sagst einfach, es war ein Platzproblem. Oder Corona auflegen. Agendas. Sie ist einfache Frau, Thomas. Sie glaubt, was du sagst. Hauptsache, der Scheck ist eingelost. Einfache Frau. Hauptsache, der Scheck ist eingelost. Die wird hingen im Fleur wie Gifteiger Rauch. In diesem Moment brach etwas in mir. Nicht laut. Es war kein Zerreißen. Es war eher wie ein Kurs, die ausgeblasen word. Ein leises Pft. Dan war es dunkel. Ich wusste, dass ich jetzt klingeln konnte. Ich konnte die Tür aufreißen, den Kuchen auf den Boden werfen anschreien. Ich hat jeds recht dazu. Aber was hat das geändert? Hat geschwiegen. Sein Schweigen war schlimmer als Wort. Wort waren Grausamkeit, aber sein Schweigen war Verrat. Ich sah auf die Kuchenbox in meinen Händen. Lieblingskatchen. Es kam mir plötzlich so lächerlich vor. So naiv. Ich versucht, Liebe zu kaufen, bei Menschen, die nur in Warungen handelten, die ich nicht besaß. Image. Status. Ästhetik. Ich atmet langsam aus. Ganz vorsichtig, kein Geräusch zu machen, buckt ich Michigan ich stellt die Weißbox auf die Fußmat vor ihrer Tür. Direkt unter den Spien. Ich richtet Michigan auf. Ich glattet meinen Mantel. Ich wischt mir einzeln Train von der Wange, beaver sie fallen konnte. Ich werd nicht weinen. Nicht hier. Nicht auf diesem Touren Teppichboden. Ich dreht Michigan jing Zurück zum Aufzug. Mein Schritt waren leise. Ich wollt nicht gehört werden. Ich wollt Geist sein. Wenn sie Michigan schon unsichtbar haben wollten, dann werd ich ihnen diesen gefallen tun. Als sich die Aufzugtüren hinter mir schlossen ich mein Spiegelbild wieder sah, bemerkt ich etwas. Ich sah immer noch alt aus, ich sah immer noch müde aus, aber ich sah nicht mehr hoffnungsvoll aus. Die Hoffnung war oben im vierten Stock geblieben, in einer Küchenbox, die langsam kalt ward. Ich drückt den Knopf für das Urgeschoss. Thomas werd den Kuchen finden, wenn später rausging. Werd den Duft erkennen. Zimt Apfel. Werd wissen, dass ich de war. Dass ich alles gehört hat. Werd den Kuchen essen.
De war ich mir sicher. Liebt in zu sehr. Aber ich hofft, dass ihm jeder einzeln bisschen im Hol stecken bleiben wird. Das lies ping de Aufzugs, der im Urgeschoss ankommt. Die Türen öffnen sich in ein leer, graue Lobby. Ich ging hinaus in die cool Nachmittagsluft. Ich hat mein Scheckbuch nicht dabei, aber in meinem Kopf beg und ich bereits, die Beiland zu sehen. Sie hatten Michigan ausgeschlossen? Gut. Dann würde ich ihnen sagen, was es wirklich kostet, wenn ein Mutter aufhört, Mutter zu sein. Schwarzblend. Na Hoffnung einer Kaffeekanne aus Porzellan. Heiße schwarze Kaffee wird in ein Tass gegossen. Der Dampf steigt auf die Verfluchtheit sich im grauen Licht de Nachmittags. Man sagt, man erkennt einen Lügner daran, dass einem nicht in die Augen sehen kann. Aber ich glaub, das stimmt nicht ganz. Einen Lügner, den man liebt, erkennt man daran, dass so viel redet. Dass still nicht ertragen kann. Dass wird wie Ziegelstein aufstapelt, ein Mauer zwischen sich seinem Gewissen zu bauen. Es waren zwei Tage vergangen, seit ich den Abfallkutschen vor gestelt hat. Zwei Tage des Schweigens. Ich wusste, dass kommen wird. Der Kuchen war ein Botschaft gewesen, die nicht ignorieren konnte. Wusste, dass ich dort gewesen war. Wusste, dass ich etwas gehört haben musst. Aber wusste nicht, wie viel. Als ich am Donnerstagmorgen das Geräusch seines Wagens in der Einfahrt hört, suchte ich nicht zusammen. Ich blieb einfach am Kachentisch sitzen. Ich sah durch die Gardine, wie im Auto sitzen blieb. 1 Minute. 2 Minuten. Ich sah, wie in den Rückspiegel schaut, sich durch die Haarfuhr, den Kragen seines Hemder riktiert. Berietet sich vor. Wie ein Schauspieler, der gleich auf die Bühne muss, aber den Text nicht gelernt hat. Dann stieg aus. Das Geräusch der Hoste. Schritt im Flur. Zögerlich. Langsam. Mama. Rief Sein Stimme klang hell, unnatürlich fröhlich. Bist du da? Ich antwortet nicht sofort. Ich ließ sein Wort im Flur hängen, damit es sich selbst noch einmal anhören konnte. In der Küche, sagte ich schleierlich. Kam hierin. Trug einen guten Anzug, aber wirkt darin wie ein verkleideter Junge. Hat Dunkelring unter den Augen. Hielt einen Blumenstrauß in der Hand. Tankstellenblumen. Nelken Gerbera in grellem Plastikpapier. Thomas hat mir noch nie Blumen von der Tankstelle gebracht. Früher pflückt Wiesenblumen. Später bestellte Bouquets vom Florissen. Tankstellenblumen waren das Geschenk eines Manns, der auf dem Weg hieher Panik bekommen hat. Hallo, sagte legt die Blumen auf die Richt, ohne auszupacken. Kam auf Michigan zu, but sich herab, Michigan zu kussen. Ich dreht meinen Kopf leicht zur Seite. Sein Lippen treffen mein Wangen flüchtig. Rock noch Turm aftershave kaltem Angstschweiß. Setz dich, sagt ich. Ich stand auf ging zur Kaffeemaschine. Ich hab gerade frisch aufgebracht. Danke, das ist gut. Zog seinen Stuhl heraus. Das Holz krotzt über den Boden. Ein hässliches Geräusch in der Still. Ich stellt die Tasse vor ihn hin. Schwarz. Zucker. So wie in Trank, seit sich einredet, ein Gesellschaftsmann zu sein. Ich setzt Michigan ihm gegenüber. Ich volltiet mein Hand auf dem Tisch Sarinnen. Ich war tiet. Nahm die Tasse. Sein Hand zittert leicht. Die Flüssigkeit schwappt fast über den Rand. Nahm einen Schluck, vibrant sich sicklich die Lip, sagt aber nichts. Stellt die Tasse ab Starrut in den schwarzen Strudel. Der Kuchen war lecker, sagt plötzlich. Den du vorbeigebracht hast. Ich dacht mogt in, sagt ich ruhig. Aber ich wollt nicht storen. Nein, du storst nie, rief so schnell. Wir waren beschäftigt. Vroni hat Migraine. Der Stress.
Natürlich. Wieder still. Die Uhren der Wand tickte. Tick, tack, tick, tack. Jeder Sekundenschlag nahm ihm ein Ausried weg. Mal Mama, beg und und lent sich vor. Stutzt die Ellbogen auf den Tisch, ein Gest, die Vertraulichkeit suggerieren sollt. Aber sein Augen wanderten durch den Raum. Zum Fenster. Zum Kühlschrank. Zu meinen Handen. Überall hin, nur nicht in mein Augen. Wir müssen reden. Über die Hochzeit. Ich regt Michigan nicht. Was gibt es denn zu reden? Ist das Geld nicht angekommen? Suchte zusammen. Doch. Das Geld. Das ist alles geregelt. Danke dafür. Wirklich. Schlagt. Sein Kehlkopf hüpft auf ab. Es ist nur. Es gibt Problem mit der Location. Organisatorisch Problem. Ich sah ihnen. Mein Schonskind. Mein Sohn, dem ich beigebracht hat, dass Ehrlichkeit das Wichtigste im Leben ist. Ich sah so, wie sein Ziel verkauft, Satz für Satz. Was für Problem? Fragt ich. Ich wollt es hören. Ich wollt hören, wie weitergehen wird. Brandschutz, sagt Das wird kam schnell heraus. Als hat es auswendig gelernt. Das Schloss hat neue Auflagen bekommen. Wegen der Historiasconmovedoras. Sie dürfen nur ein bestimmt Anzahl an Personen in den Hauptsaal lassen. Viel weniger als geplant. Ach so, sagt ich leise. Es ist ein Albtraum, fuhr fort. Und jetzt nahm Fahrt auf. Redet sich in Rage, die Luge glaubhafter zu machen. Wir müssen die Gastelist radical cousin, Mama. Wirklich radical. Vroni weint seit Tagen. Wir müssen Cousins ausladen, Freund, Kollegen. Macht ein Pause. Wartet darauf, dass ich ihm die Bruck baut. Dass ich sagt, oh mein armer Junge, dann bleib ich niederlich zu Hause. Aber ich baut kein Brucken mehr. Ich saß im Ufer so zu, wie trank. Fragt ich. At mich tief in. Wir haben überlegt. Also vroni ich. Wir dachten, es wär verdijk vielleicht auch entspannter. Versucht ein Lächeln. Es sah aus wie ein Grimace. Du kennst der ja niemanden. Die Lut von Vronis Vater sind. Spezial. Sehr steif. Es wird kein gemütlich Feier, Mama. Es ist ein Networking Event. Vroni meint, du würdest dich vielleicht gar nicht wohlfühlen. Du war es. Nicht der Brandschutz. Nicht die Bossubstanz. Du würdest dich nicht wohlfühlen. Übersetzt. Wir würden uns nicht wohlfühlen, wenn du da bist. Du ladst Michigan also aus, sagt ich. Es war kein Frage. Es war ein Feststellung. Nein, protestiert aber sein Stimme war dann. Nicht ausladen. Wir dachten nur. Vielleicht kommst du später zum Empfang? Oder wir feiern danach nochmal? No wir drei. Ganz privat. Das wär doch viel schöner, oder? Ich sah auf mein Tass. Der Kaffee war kalt geworden. Thomas, sagt ich. Verstammt sofort. Schau Michigan an. Sagt. Es dauert 3 Sekunden, Einjährigkeit, bis den Kopf hab. Sein Augen wären feucht. Vielleicht wurde doch noch ein Rest von Scham. Ist das dein Wunsch? Fragt ich. Dass ich an dem Tag an dem du heiratest, hier in dieser Küche sitze, alien. Es ist nicht mein Wunsch, es ist die Situation, rief fast flehend. Die am Stand. Lass die am Stand weg, unterbrach ich ihn sanft. Mein Stimme war ganz ruhig, aber sich nicht durch die Luft wie ein Messer durch den Nebel. Ich frage dich als dein Mutter. Willst du, dass ich dabei bin? Ja oder nein? Starut Michiganen. Sein Mann darf nicht sich leicht, dann schloss ihn wieder. Kämpft. Ich sah es.
Ich sah den kleinen Jungen, der Angst hat, sein Mutter zu enttäuschen, den Mann, der Angst hat, seine Frau zu verraten. In diesem Moment entschied sich. Ich sah genau, wann es passiert. Sein Blick wurde hart. Zog sich zurück, hinter die Mauer. Nickt. Ein kurzes, fast unmögliches Nicken. Es ist besser so, flüsterte Für alle. Still. Das Geräusch eines Kühlschranks, der anspringt, klingt plötzlich dröhnend laut. Ich lehnt Michigan zurück. Ich spürt keinen Zorn. Zorn ist heiß. Das hier war kalt. Es war, als hat jemand ein Fenster in meinem Husen geöffnet den Winter hereingelassen. Gut, sagt ich. Ich stand auf. Ich nahm mein Tass ging zur Spül. Ich kippt den vollen Kaffee in den Ausguss. Die braun Flüssigkeit verschwand im Abfluss. Weg. Verschwendet. Gut? Fragte Verwert. Hat mit einem Kampf gerechnet. Mit tronnen. Mit vorwerfen. Mein Ruhe macht ihm Angst. Wenn du meinst, dass es besser so ist, sagt ich, ohne Michigan Zudrahen, die Beg und die Tass auszuspielen. Dann akzeptiere ich das. Ich hört, wir mit. Erleichterung. Die dumm, kurzsichtige Erleichterung eines Manns. De Glot, sei davongekommen. Ich wusste, dass du vernünftig bist, Mama, sagte stand auf. Wirklich. Danke. Wir holen das noch. Versprochen. Ein großes Abendessen. Nur du were. Sicher, sagt ich. Kam zur Spül. Wollt Michigan umarmen. Wollt das Ritual binden, das alles ist wieder gut, Siegel draufdrucken. Ich dreht Michigan nicht Ich schrubbed die Tass, obwohl ich schon sober war. Ließ die Hand sinken, beaver Michigan beruht. Ich muss dann los, sagte der Terminplan. Du weißt schon. Geh nur, sagt ich. Ich hört sein Schritt im Flur. Schneller diesmal. Leichter. Flow. Die Hoste fiel ins Schloss. Der Motor startet. Reifen nöchten auf dem Kies. Dann war weg. Ich dreht das Wasser ab. Es war wieder still. Ich dreht Michigan sar auf den Tisch. Sein Tass stand noch da. Halb voll. Und der Tass klet rand aus kaltem Kaffee. Den ben legen die Blumen von der Tankstelle. Grell Farben in billigem Plastik. Ich ging zum Tisch. Ich nahm die Blumen. Ich stellte nicht in ein Vase. Ich öffnet den Mullimer unter der Spül ließ sie hinein fallen. Dann ging ich in das Arbeitszimmer meines Manns. Öffnet den Safe holt die alten Finanzordner heraus. Hat gesagt, es ist alles geregelt. Hat gesagt, es ist besser so für alle. Ich schlug den Ordner auf. Wenn alles sagt, meint sich sie. Aber hat vergessen, dass ich auch noch da war. Ich nahm mein altes Adressbuch sucht die Nummer von Herrn Bergmann, meinem Bankberater. Der Kaffee war bitter gewesen. Aber die Wahrheit, die jetzt vor mir lag, war glasklar. Elisabeths Hand greift noch dem Telefon her. Das Bild blendet langsam aus, während man das Wollen einer Nummer hört. Ein dunkler Raum. Nur schmäler Streifen Mondlicht fällt durch die Jalousien auf das Parkett. Das Ticken einer Stander ist laut, fast aggressiv in der Still. 3 Uhr morgens ist ein gefahrlich Zeit für die Wahrheit. Man nennt es die Wolfstand. Die Zeit, in der die Welt schlaft, aber die Gedanken jagen. In der Nacht gibt es kein Ablenkung. Kein Radio, kein Telefon, keinen Vogelgesang. Es gibt nur das Echo deiner eigenen Entscheidungen. Das von den Wanden zurückgeworfen wird. Ich lag im Bett starrut die Decken. Ich konnte die Musterinputs auswendig, jede kleine Nebenheit, jeden Schatten. Neben mir war das Kissen leer, kalt glatt, so wie es seit 5 Jahren war. Aber hut Nacht fühlt sich die leer andersen.
Sie war nicht nur der Abwesenheit means mans gestellt. Sie war grosser. Sie fühlt das ganz Haus. Thomas hat gesagt, es ist besser so. Hat meinen Kaffee getrunken, mein Blumen weggeworfen und mein Worden der Garderobe abgegeben. Ich schlug die Deck zurück. Das Geräusch von Stoff auf Stoff klang wie ein Riss. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht einfach liegen bleiben warten, bis die Sonne aufging so tat, als wenn nix gestehen. Ich stand auf. Mein nackten Fuß berührten den kalten Dielenboden. Die Kalt tat gut. Sie war real. Sie war etwas, das ich spüren konnte, im Gegensatz zu der Tauben leer in meiner Brust. Leise Schritt auf Holz. Ein nährender Deal im Flur. Dann das Klicken eines Lichtschalters. Ich ging in das Arbeitszimmer. Es roch hier immer noch Hans. Noch altem Papier. Tabak diesem Spieselen Ledergeruch seines Sessels. Wir hatten diesen Raum kaum verändert. Es war das Archiv unseres Lebens. Ich setzte Michigan an seinen schweren Eichenschreibtisch. Die Schreibtischlampe samt leise, als ich sie einschaltet. Ein gelber Lichtkegel schnitt durch die Dunkelheit beleuchtet den Staub, der in der Luft tanzte. Mein Blick fiel auf den kleinen grauen Safe in der Ecke. Hans hat mir die Kombination tausendmal gesagt. Unser Hochzeitstag. Lissy. Das würdest du in May 14th, 88. Ich niet Michigan auf den Boden. Das Metal der Raids war cool unter meinen Fingern. Rex, links, rechts. Ein Satz klack. Die Tür schwang auf. Deren lagen kein Julen. Deren lag unser Leben. Ordner über Ordner. Versicherungspolisen. Rentenbestguide. Bosbarvertrage. Gans oben lag die blaue Map mit der Aufschrift. Thomas, Zukunft. Ich nahm sie heraus. Sie war schwer. Ich legte sie in den Lichtkreis auf dem Schreibtisch schlugs auf. Das Rascheln von Papier. Langsam. Bedächtig. Nach Hoffnung von Kontoaussigen, Zollenreihen, Stempeln. Das erste was ich sah, war der Überweisungsbeleg von vor 3 Monaten. Anzahlung Location Schloss Hotel Seeblick, 12.000 Euro. 12.000 Euro. Ich strich mit dem Finger über die Zoll. Das Papier war done, aber die Zoll hat geügt. Ich sah nicht das Schloss. Ich sah nicht die Kronleiter oder die weißen Tischdecken. Ich sah Hans. Ich sah ihn, wie abends nach Hause kam, den Rücken krumm von der Arbeit auf dem Bau. Ich sah sein Hand, rissig voller Zementstaub, wie das Hochschulsbutch führten. Noch 2 Jahr Lissy, hat immer gesagt. Dann haben wir Genig für den Jungen beiseite gelegt. Damit es mal leichter hat als war. Ich blattert Catering Service Exquisite, 15.500 Euro. 15.000. Dafür hat Hans 3 Jahr lang auf unseren Sommerlaub verzicht. Wir waren zu Hause geblieben, hatten auf dem Balkon gesessen Dosenbier getrunken, waren die Nachbarn noch Italien führen. Für Thomas, hatten wir gesagt. Ich blattert weiter. Floristic Design. 4.800 Euro. Liveband The Royals. 6.200 Euro. Hochzeitstort. 5, stockig 950 Euro. Die sollen verschwommen vor meinen Augen. Es war kein Mathematik. Es war kondensiert Lebenszeit. Jeder Euro in dieser Map war ein Stund, die mein Mann nicht mit mir verbracht hat, weil überstunden mott. Jeder Cent war ein verzicht, den wir uns vom Mund abgespart hatten. Wir hatten unser Leben in klein Skane gutschelt sie in dies Map gelegt, in der Hoffnung, lieber Sicherheit zu kaufen. Jetzt. Jetzt wird Diocese Geld benutzt, ein Party zu feiern, beide were nicht erwünscht waren. Ich starrte auf den Posten, Sicherheitsdienst, 2.000 Euro. Sicherheit. Damit ungebetin Gast, ferngehalten werden. War ich das jetzt?
Ein sicher Heitsrisiko? Ein Frau, die zu viel wust zu wenig darstellt? Das Surren de Lampe skain't lauter zu werden. Elisabeths Atem get schwerer. Ich lent Michigan Zurück. Der alte Lederstuhl quietscht leise. Plötzlich sah ich das Bild ganz klar vor mir. Siehehen Michigan nickt als Mutter. Siehehen Michigan nickt einmal als Mensch. Ich war ein Ressource. Ich war wie ein alter Brunnen im Garten. Man kommt, wenn man Durst hat, schopft das Wasser ab, wenn man Genug hat, deckt man in zu, damit niemand Heinenfalt die Aussicht ruiniert. Sponsoren, hat die Frau am Telefon gesagt. Extern Unterstützung. Ich schmeckt das Wort auf meine Zunge. Es schmeckt metallisch. Kalt. Aber es hat auch kein Andersseat. Wenn ich ein Sponsoren war, dann war das hier kein Familienfest. Dann war es ein Gesellschaft. In einem Gesellschaft gibt es Regeln. Wenn ein Seat den Vertrag bricht, der still Vertrag zwischen Eltern die Kindern basiert auf Respekt die Liebe, dann hat die ander Seat das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Ich betrachtet die letzte Seat in der Map. Es war eine Aufstellung der noch offenen Posten. Rechnungen, die in der nächsten Woche fällig wurden. Der Restbetrag für das Schloss. Die Endabrechnung der Caterers. Die Gage der Band. Insgesamt fast 35.000 Euro. Die Einsatzermächtigen waren unterschrieben. Von mir. Das Geld lag auf meinem Festgeldkonto, bereit, abgerufen zu werden, sobald die Dienstleister den Knopf drückten. Thomas dacht, das Geld sei sicher. Dacht, die Einfake Frau vom Land, Word stillhalten, Word weinen, Word vergben die Word sollen. Weil Mutter das eben tun. Mutter sollen immer, in Schmers oder in Geld. Aber hat vergessen, Diocese Geld verdient hat. Hat vergessen, das in Dyson sollen der Schweiß das Blut seines Vaters steckten. Hans hat niemals zugelassen, dass man Michigan so behandelt. Hans hat den Tisch umgeworfen. Ich spürt ein seltsam Ruhe in mir aufsteigen. Die Tronnen waren versiert. Mein Herz schlug langsam kraftig. Es war nicht reich. Reich ist impulsiv. Reich ist heiß. Das hier war Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eiskalt. Ich nahm einen Stift vom Schreibtisch. Einen alten Fuller means mans. Ich zog einen Notizblock heran. Ich begann zu schreiben. Kein Gefühle. Kein Vorwurf. Sondern Daten. Kontonummern. Nomen. Montag, 9:00 Terminbank. Betreff. Widerruf. Ich schrieb das Wort langsam aus Widruf. Das krotzende Feder auf dem Papier ist laut. Ein endgültiges Geräusch. Draußen begann der Himmel grau zu werden. Der erste Vogel fingen zu singen, sogelig, dann mutiger. Die Nacht war vorbei. Die Wolfstund war vorüber. Ich klappt die blaue Map zu. Das Geräusch war dumpf schwer. Wie das Zuffelen eines Sargdeckels. Oder wie das Schließen einer Tür, durch die man nie wiedergehen wird. Ich legte die Hand flach auf den Deckel der Map. Kein Sorg, Hans, flüstert ich in das dämmerige Zimmer. Ich passe auf unser Erbe auf. Sie kriegen es nicht. Nicht so. Ich stand auf. Mein Glieder waren steif, aber mein Kopf war klar wie seit Jahren nicht mehr. Der Kaffee am Morgen wird hut nicht bitter schmecken. Wird noch Tatendrang schmecken. Ich ging zum Fenster sag die Jalousien hoch. Die Sonne ging auf über meinem Garten, über dem Tau auf dem Rossen, über dem Haus, das mir gehört. Ich war allein. Aber ich war nicht mehr hilflos. Ich hat mein Scheckbuch. Ich wusste endlich, wie man es benutzt. Das Bild blendet langsam aus, fokussiert auf die glasglasen blaue Map im Licht der aufstehenden Sonne. Das Geräusch von schweren Schuhen auf feuchtem Asphalt. Ein grauer,
Windiger dien stigmorgen. Der Wind raschelt in den trockenen Blattern am Strassenrand. Es gibt Wedge, die get man mit fedenden Schritten, es gibt Wedge, die fühlen sich als Word man durch Huftoxwasser warten. Der Weg zur Bank war an diesem Morgen nur 800 Meter lang. Ich kannte jeden Riss im Bürgersteig, jeden Gartenzaun. Aber hut fühlt sich mein Mantel schwerer an als sonst. Als waren Bleiplatten in den Saum eingenäht. In meiner Handtasche lag die blaue Map. Ich spürt geücht bei jedem Schritt gegen mein Haftschlägen. Ein dumpfies Pochen. Poach. 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 Wie ins weiter Herzschlag, de Michigan darin erinnert, was ich tun must. Der Himmel war blechen grau, ein undurchdringlich Deck, die tief über den Dachen hing. Es passt. Die Sonne hat hier hut nix verloren. Das hier war kein Tag verlegt. Das war ein Tag vernuchten sollen kalt entschieden. Ich blieb vor der Glaster der Filial stehen. Ich sah mein Spiegelbild. Ein Altier Frau mit grauen Herren, fest zu einem Noten gesteckt, in einem beigen Mantel. Unscheinbar. Niemand, de Michigan sah, word onnen, dass ich gleich ein Kartenhaus zum Einsters bringen word. Das Surren der automatischen Skibiter. Dan die gedampft Akustik einer Bankhalle. Teppichboden, der alle Schritt schlacht. Der Geruch einer Bank ist immer gleich. Riecht noch statisch aufgeladener Luft, noch kaltem Kaffee noch altem Papier. Es ist ein Geruch, der erfurcht einflossen soll. Ich sag ein Nummer, obwohl die Halle leer war. Die Gewohnheit ist ein starkes Tier. Nummer 042. Ich setzt Michigan auf einen der blauen Stuhl im Wortbereich legt die Hand auf mein Tasch. Hier, genau auf diesem Stuhl, hat ich gesessen, als war das Sparbuch für Thomas eröffneten. War 6 Jahr alt gewesen. Hat sein Spardos mitgebracht, ein rotes Schwein aus Keramik, war so stolz gewesen, als die Munsen auf den Trassen schatit. Hans hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt gesagt, das ist für den Zukunft, Junge. Damit du mal ein großer Mann wirst. Ein großer Mann. Jetzt war groß. Aber war klein geworden in den Dingen, die wirklich sollten. Frau Weber. Ich schreckt hoch. Herr Bergmann stand in der Tür zu seinem Büro. Ein freundlicher Mann, mit 50, mit einer Brill, die immer etwas schief auf seiner Nase saß. Erkannte seit 20 Jahren. Hat Hans Lebensversicherung ausgezahlt, als starb. Kannte an sehr Finanzen besser als ich selbst. Guten Morgen, Herr Bergmann, sagte ich stand auf. Lächelt breit winkt Michigan hierin. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich have schon Kaffee gemacht. Ich dacht mir schon, dass Sie dies wohl noch kommen. Der Großtag steht ja kurz beaver, nicht wahr? Das Schließen einer Bürote. Die Außenwelt wird ausgespart. Na das Leis some eins Computers ist zu hören. Ich setzt Michigan ihm gegenüber. Der Schreibtisch war aufgeräumt, bis auf ein Geräumtes Foto seiner Enkelkinder. Ja, sagt ich leis. Der Großtag. Setzt sich reib sich die Hand. Das ist doch herrlich. Thomas erratet. Wie die Zeit vergeht. Ich sehen noch hier sitzen, für seinen ersten Autokredit. Jetzt ein Schlossig. Das muss man erst mal stemmen. Zwinkert mir zu verschwörerisch. Aber dafür haben sie Hans ja all die ja vorgesorgt. Es ist schon, wenn man sieht, dass das Geld gut angelegt ist, für das Glück der Kinder. Sein wird wären wie klein Nadelstick. Meint es gut. Wusst nichts. Sonne die sollen, nicht die Riss im Fundament. Herr Bergmann, unterbrach ich seinen Redi Fluss. Mein Stimme war fester, als ich tet hat. Können wir bit mein Konto aufrufen. Stutzt kurz, fing sich aber sofort wieder. Natürlich. Die Formalitäten.
tippt auf seine Tastatur. Das rhythmisch klack 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 halt laut im Raum weiter. So, sagte dreit den Monitor leicht zu mir. Hier haben wir die Übersicht. Das Festgeldkonto ist aufgeschlossen, wie besprochen. Die Deckung für die offenen Lastschriften ist da. Ich sehe hier. Moment, drei Großabzüge, die für morgen vorgemerkt sind. Schlosshotel Seeblick, Catering Mayor, Eventagente S. Lent sich Zurück nicht zufrieden. Alles bereit, Frau Weber. Die laufen morgen früh automatisch durch. Sie müssen sich nichts kümmern. Sie können sich ganz auf das Feiern konzentrieren. Ich starrte auf den Bildschirm. Die sollen leuchteten grün. 34.400 Euro. Sie hingen im digitalen Nirgendwo, bereit zum Sprung. Bereit, das Konto means mans endgültig zu verlassen in die Taschen von Fremden zu fließen. Die Michigan sponsoren nannten. Ich atme tief ein. Die Luft im Büro schmeckt trocken. Ich mochte die Solingen stoppen, sagt ich. Die wird vielen einfach so aus meinem Mund. Ruhig. Sachlich. Herr Bergmann blinzelt. Hört auf zu tippen. Sein Lächeln Jeffra, als hat jemand die Postaste gedruckt. Wie bit. Ich have sie akustisch nicht ganz verstanden. Ich mochte die Solingen stoppen, wiederholt ich. Alle. Die Überweisung an das Hotel. Das Catering. Die Agente. Ich mochte alle Lastschriftmandat widerrufen. Sofort. Starrut Michiganen. Den Mund like Jeffnet. Aber. Frau Weber. Das sind terminiert Solingen. Die Hochzeit ist am Samstag. Wenn wir das jetzt stoppen, platzen die Rechnungen. Das Hotel wird. Nun ja, die werden sicher anrufen. Das hoffe ich, sagt ich. Herr Bergmann nahm sein Brille putzt sie nervös und seine Krawatte. Ein Übersprungshandlung. War Banker, war Drama gewohnt, wenn Luck pleitegingen. Aber war nicht gewohnt, dass ein Mutter den Geldhahn dreht, kurz vor dem Ziel. Ist etwas passiert? Fragte vorsichtig, fast flüsternd. Gibt es finanziell Engpass? Von denen wir nix wissen? Wir konnten über einen Überbrückungskredit sprechen. Nein, sagt ich. Es gibt keinen Engpass. Das Geld ist da. Ich leg mein Hand auf die Tischplatte. Mein Finger wären ruhig. Aber es ist mein Geld, Herr Bergmann. Es ist das Geld von Hans. Es wird nicht für ein Feier ausgegeben, auf der ich nicht erwünscht bin. Schwieg. Sah mir in die Augen verstand. Ich sah es in seinem Blick. Das Erschrecken, dann das Mitleid, dann der professionell Rucksack. Wollt kein Details. Wollt nicht wissen, wie tief der Riss ging. Versteh, sagte Knapp. Setzt die Brill wieder auf. Jetzt war nicht mehr der Freund der Family. Jetzt war der Banker. Das war mir lieber so. Die Lastschriften zu widerrufen, brauche ich Ihr Unterschrift hier hier. Druckt ein Formular aus das Surren de Druckers klang aggressiv, wie ein klein Sage. Schob mir das Papier hin. Ich nahm den Stift. Es war ein billiger Kugelschreiber der Bank. Blaues Plastik. Ich setzte die Spitze auf das Papier. Für einen Moment sorgte ich. Nicht Zweifel. Sondern Trauer. Mit dieser Unterschrift bin ich mehr als ne Einzahlung. Ich kündigt den Vertrag, den ich bei Thomases Geburt unterschrieben hat. Den Vertrag, der besagt, ich gebe alles für dich, bedingungslos. Aber Bedingungen wären nötig geworden. Ich unterschrieb. Elizabeth Weber. Die Unterschrift war schwungvoll. Sie zittert nicht. Das Geld? Fragte Bergmann, als das Papier zurückzog. Soll es auf dem Girokonto bleiben? Nein, sagte ich.
Ich erinnert Michigan und die Broschüren, die ich in der letzten Nacht online angelesen hat. Orte, die Hans immer sehen wollt. Norwegian. Die Fjord. Bucken ces Zurück auf das Sparkonto. Und sperren sie den Zugriff für alle bevollmächtigten außer mir. Thomas, streichen sie Thomas aus der Vollmacht. Herr Bergmann tippt schnell. Dicht. Soll Michigan noch einmalen. Sie wissen, was das auslosen Word, Frau Weber? Wenn morgen früh die Buchungen abgelehnt werden. Das Word ein Kettenreaktion geben. Ich weiß, sagt ich. Ich dacht an Thomas. An sein Angst vor dem Skyten. An sein Frau, die so viel Wert auf Ästhetik legt. Morgen früh wird ihr perfekt Welt einen Riss bekommen. Einen 34.000 Euro breiten Riss. Danke, Herr Bergmann. Das Geräusch des Stalls, der zurückgeschoben Word. Schritt zur Tür. Ich ging hinaus. Ich dreht Michigan nicht Als ich durch die automatisch Skibede trat, schlug mir der Cold Wind ins Gesicht. Fühlt sich herrlich an. Bleis den abgestanden Jerek de Bank aus meiner Näs. Kult mein heiß Stern. Ich blieb auf dem Bürgersteig stehen und atmet tief ein. Mein Handtasch war immer noch schwer. Die blaue Map war immer noch darin. Aber ich fühlt Michigan leichter. Ich hat mein Scheckbuch nicht benutzt, etwas zu kaufen. Ich hatte es benutzt, Michigan selbst zurückzukaufen. Ich zog meinen Mantel enger Michigan morgen wird das Telefon klingeln. Es wird Sturm klingeln. Aber Hut war es still. Und Zoom 10-mal seit Wochen war es ein still, die mir gehört. Die Kamera zoomt langsam heraus, seit Elizabeth Alien auf dem grauen Gehweg, klein, aber aufrechtste Hand, worin die Welt sei ihrem weiter hastet. Na Hoffnung von dunkler, feuchter Gartenerd. Handgroben sich hinein, ziehen ein Wurzel mit einem Satten, reascenden Geräusch heraus. Ein Regenwurm windet sich ins Dunkel Zurück. Es gibt ein besondere Art von Still, die eintritt, Beaver ein Gewitter losbricht. Die Vogel hören auf zu singen. Die Blätter hören auf zu rascheln. Die Luft wird schwer und elektrisch, als wird die Welt den Atomen halten. In der Physik lernt man, dass der Donner immer erst nach dem Blitz kommt. Manchmal dauert es Sekunden, manchmal Minuten. Ich hat den Blitz bereits ausgelost, am Dienstag, in der Bank, mit meiner Unterschrift. Aber der Donner wird erst am Samstagmorgen rollen. Bis dahin let ich in der Pause. In diesem seltsamen Vakuum zwischen tat und die Konsequenz. Szenenwechsel. Elizabeth im Garten, niend auf einem alten Kissen. Sie hirem Haufen von Unkraut. Der Himmel ist bedeckt, aber hell. Ich verbracht die Tage im Garten. Es war Ende Oktober. Die Natur bereitet sich auf den Winterschlaf vor, genau wie ich. Ich zog das alte Unkraut aus den Beeten, das sich den ganzen Sommer über breit gemacht hat. Lowenzen, Disteln, Giersch, Dinge, die schon aussehen, wenn sie blüten, aber die anderen Pflanzen das Licht stollen. Es tat gut, die Hand in der Erde zu heben. Erde lügt nicht. Wenn man sich kümmert, wächst etwas. Wenn man es vernachlässigt, stirbt es. Es ist ein einfaches, brutales Gesetz. Ganz anders als bei Menschen. Mein Telefon lag drinnen auf dem Küchentisch. Ich hat die Terracente einen Spalt offen gelassen, damit ich es hören konnte. Nicht, weil ich darauf wartet, dass anruft. Sondern weil die still de Telefons mein beste Tigang war. Mittwoch Virging. Kein Anruf. Donnerstag Virging. Kein Anruf. Jede Stund in der das Telefon schwieg, war ein weiterer Beweis dafür, dass ich das richtig getan hat. Wenn Thomas Michigan vermisst hat, als Mutter, nicht als Geldbeerin, hat angerufen. Hat gesagt, Mama, es tut mir leid. Wir finden ein Lösung.
aber Rief nickten. Dacht, das Geld war sicher. Dacht, die extern Unterstützung funktioniert wie ein gut geolt Maschine. Warum den Mechaniker anrufen? Solange der Motor läuft? Sein Schweigen war kein Ruhe. Es war Arroganz. Gerosch einer Gartenschere, die der Ast abschneidet. Schnipp, schnapp, rhythmisch. Freitagebend beg und es zu regnen. Ein feiner beständiger Nieselregen. De guggen die Fensterscheiben klopft wie ungeduldig Finger. Ich wusste, wer sie jetzt wären. Im Schlosshotel Seeblick. Zoom Rehearsal Dinner. Das Probe-Dinner. Thomas hat mir einmal erklärt, was das ist. Ein Abendessen vor der Hochzeit, ne für den engsten Kreis, die Reden zu üben sich einzustimmen. Der engst Kreis. Ich stellt mir vor, wie sie dort saßen. An langen Tafeln mit weißen Decken. Kerzenschein. Das Klirren von Kristallgläsern. Ich sah Thomas vor mir, wie aufstand, ein Glas erhob. Trug sicher seinen neuen marineblauen Anzug. Wird charmant lächeln, diocese lächeln, das von seinem Vater hat, aber das bei ihm inzwischen etwas zu glatt hat. Vielleicht wird jemand fragen, wer ist denn dein Mutter Thomas? Was wird sagen? Fühlt sich nicht wohl. Oder, sie wollt sich den Stress nicht antun. Oder vielleicht die Wahrheit, die sich zurechtgelegt hatten, sie passt einfach nicht hierer. Sie aßen von Tellern, die ich bezahlt hat. Sie tranken Wein, der von meinem Konto abgebucht worden sollt. Sie feierten ihr Exklusivität auf dem Fundament meiner Ersparnis. Sennenwechsel. Die Kusch bei Nacht. Ne die dun Stabzugschab spendet Licht. Elisabeth schneidet ein Scheib Brot ab. Das Messer nischt durch die Krust. Ich mott mir ein Abendbrot. Graubrot. Butter. Käse. Dazu ein Guasgurk. Es war das einfachste Essen der Welt. Ich setzte Michigan an den Küchentisch. Das Telefon lag immer noch da. Stumm schwarz wie ein glatter Stein. Ich biss in das Brot. Es schmeckt herrlich. Es schmeckt noch Ehrlichkeit. Ich fühlt Michigan nicht einsam. Einsamkeit ist, wenn man darauf wartet, dass jemand kommt, der nie kommt. Aber ich war auf niemanden mehr. Ich war alien, ja. Aber ich war wohlständig. Ich dachte an Hans. Wenn hier saß, würde nicht kennen. Würde sagen, lass fahren Lissy. Lass sie den Wein trinken. Der Kader kommt morgen früh. Ich blickt auf die Uhr. 21:30 Uhr. Die Bankcomputer arbeiteten wahrscheinlich schon. In den Rechenzentren liefen die Batchprozess. Nullen einzeln rasten durch die Leitungen. Agendwo in einem Serverraum wird gleich ein Anfrage der Hotels auf mein Konto treffen. Lastschrift. 18.500 Euro. Der Server wird antworten. Zugriff verweigert. Dann wird die Anfrage der Caterers kommen. Zugriff verweigert. Die Band. Zugriff verweigert. Es geschätzt, in diesem Moment, unsichtbar lautlos. Warren Thomas vielleicht gerade seinen Schwiegervater jemand sich sicher fühlt, wird ihm der Teppich unter den Füßen weggezogen. Fiel bereits. Wusste es noch nicht. Elisabeth steht auf, räumt den Teller in die Spül. Das Wasser läuft Kurs. Ich ging ins Wohnzimmer setzt Michigan in meinen Sessel. Ich nahm mein Strickzeug. Ein Deck für das Baby meiner Nichte. Etwas Kleins, Wakes, das Bestand haben wird. Die Ruhe im Haus war fast greifbar. Früher hatte ich Angst vor dieser still gehabt. Ich hatte das Radio laufen lassen, sie zu erbeutern. Aber heute Abend genoss ich sie. Es war die Ruhe vor dem Sturm, ja. Aber ich war nicht das Opfer des Sturms. Ich war der Meteorologe, der in Wahrheit gesagt hat. Ich saß sicher in meinem Haus, die Fenster verriegelt, das Dach dicht. Draußen fuhr ein Auto vorbei. Die Scheinwerfer stricken Kurs über die Wand im Zimmer,
wander 10 über das Bücherregal, über das Foto von Thomas als Abiturient. So unschuldig aus auf dem Bild. So voller Traum. Ich fragt Michigan, wann aufgehört hat, mein Sohn zu sein, angefangen hat, kunde zu werden. Vielleicht morgen, wenn das Chaos ausbricht, würde sich erinnern. Wenn die Musik ausgeht die Rechnung präsentiert wird, erkennt man oft erst, wirklich für einen Dauer. Aber morgen wird ich nicht sein. Morgen wird ich nicht ans Telefon gehen. Morgen wird ich in meinem Garten sitzen den Vogeln zuhören. Waren sein Welt lot hässlich wird. Ich legt das Strixia weg. Ich war müde. Ein gut, gesund Müdigkeit. Ich ging durch den Flur, vorbei am Telefon. Ich blieb kurz stehen. Ich zog den Stecker aus der Dose. Na Hoffnung der Hand, die das Kabel aus der Wand sieht. Ein kleins, fast unhörbares Klick. Nicht, weil ich Angst hat, was ich hören würd. Sondern weil ich meinen Frieden nicht von ihrem Panikgeskri storen lassen wollt. Ich ging die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Ich legt Michigan ins Bett zog die Deck bis zum Kinn. Der Regen trommelt sanft auf das Dach. Ein Wiegenlied. Gut Nacht, Thomas, flüstert ich in die Dunkelheit. Schlaf gut. Du wirst die Kraft brauchen. Ich schloss die Augen schlief sofort ein. Es war die ruhigst Nacht seit Jahren. Langsames Ausblenden in Schwarz, begleitet vom gleichmäßigen Geräusch des Regens. Ein Großaufnahme von Sonnenlicht, das durch ein Fenster bricht. Staubkorne tanzen im Lichtstrahl. Es ist blendend hell, fast überirdisch schon. Es war, als wollte der Himmel Michigan verhohnen. Oder vielleicht wollte mir recht geben. Der Morgen von Thomases Hochzeit brach in einem Blau, das so intensiv war, dass es in den Augen schmerzt. Es war das, was man Kaiserwetter nennt. Kein Wolken, kein Wind, no rain, unbarmherzig Perfection. Normalerweise wär ich 6 Uhr aufgestanden. Ich wär einem nervösen Flattern im Magen durch das Haus gelaufen. Ich hat mein Haar aufgestreckt, hat mein Kleid dreimal auf Fulton überprüft hat Taschentucher in mein Handtasch gesteckt, bereit für die Frieden Tränen. Aber hut schlief ich bis 8. Als ich aufwacht, lag das Haus in einer friedlichen Still. Kein Hektik. Kein Zeitplan. Ich blieb noch einen Moment liegen so zu, wie das Licht über die Zimmerdeck wandert. Ich wusste genau, was jetzt, in diesem Moment, im Schlosshotel Seeblick, passiert. Dort herrscht Chaos. Brotjungfern rannten über die Flur. Visagissen pinselten Puder auf nervös Gesichter. Thomas Word vor dem Spiegel stehen versuchen, sein Krawat zu binden, waren sein Hand zitterten. Ich dreht Michigan zur Seat streckt Michigan mein Hand zitterten nicht. Szenenwechsel. Elizabeth steht vor ihrem Kleiderschrank. Die Tür ist geöffnet. Man sieht ganz hinten, in Plastikfolie, dunkelblaues Festkleid hängen. Ich öffne den Schrank. Der Geruch von Lavendelsaction weht mir entgegen. Mein Blick fiel auf das dunkelblau Kleid, das ich vor 2 Monaten gekauft hat. Es war schlicht, elegant, teuer. Ich hatte es gekauft, stolz neben meinem Sohn zu stehen. Würdevoll Aussuchen auf den Fotos, die für die Juigkeit bestimmt waren. Ich berührt den Stoff durch die Folie. Seed. Cool glatt. Du bleibst hut hier, flüstert ich. Ich griff den Ben. Ich zog mein alte Leinenhose heraus, die in den jen schon etwas dun war. Dazu einen groben Strickpullover mein Küchenschers mit dem Blumenmuster. Das war mein Brotmutter-Outfit. Bequem. Ehrlich. Warm. Ich zog Michigan langsamen. Ich betrachtet Michigan im Spiegel. Ich sah kein verbittert Frau. Ich sah ein Frau, die beschlossen hat, ihren Tag nicht von Menschen ruinieren zu lassen, die sie nicht wollten. Szenenwechsel. Die Kusch.
Auf dem Tisch stehen Kissen mit quit 10. Goldgelb, hart Frucht. Ein großer Topf steht auf dem Herd. Ich hat mir ein Aufgabe gesagt. Man kann an einem solchen Tag nicht einfach auf dem Sofa sitzen und die Wand starren. Die Gedanken sind wie Wasser, finden immer einen Weg durch die Riss, wenn man sie nicht beschäftigt. Also kochte ich Marmelade. Quittenjali. Es ist die mühsamst Arbeit, die man sich in der Küche antun kann. Quitten sind hart wie Stein. Man muss Kraft aufwenden, sie zu schneiden. Man muss geduldig sein. Ich nahm das Großmesser. Ratsch. Die erste Frucht teilt sich. Der Herb, süß Duft stieg auf die miskt sich mit dem Geruch dem morgendlichen Kaffees. Während ich schnitt, lief in meinem Kopf ein Film ab. Ein Paralleluniversum. Nur 30 Kilometer entfernt. Es war jetzt 10 Uhr. Die Floristen wurden die letzten Geste anbringen. Weißrosen. Eukalyptus. Alles nach dem minimalistischen Konzept der Brot. Der Caterer wird in der Schlossgatsch stehen. Paletenweise Loks. Ostern. Filetsteaks. Alles bestellt auf den Namen Weber. Ich stellt mir den Moment vor, in dem der Oberkellner oder der Eventmanager auf sein Tablet schaut. Vielleicht blinkt dort ein kleines rotes Licht. Vielleicht runzelt die Stirn, tippt noch einmal darauf. Transaction fehlgeschlagen. Ich schalt die nächst quit. Das Messer glitt schwer durch das Fruchtfleisch. Sie würden den kennen, es sei ein technischer Fehler. Ein Glitch im System. Versuchen Sie es noch mal, würde man sagen. Sie würden es noch mal versuchen. Noch mal. Aber mein Scheckbuch war nicht kaputt. Es war nicht mehr dort, wo es vermuten. Es lag sicher in meiner Schublade, zugeklappt schlafend. Der Topf auf dem Herd beginnt zu dampfen. Das Wasser blubbert leise. Elisabeth rührt mit einem Holzlöffel. 11 Uhr. Der Empfang begann. Die Gasttreffen ein. Die reichen Freund der Brotfamilie. Die Gesellschaftspartner. Sie würden Sektgläser nehmen. Sie würden Häppchen essen. Jeder Schluck, jeder Bissen, den sie zu sich nahmen, war unbeselt. Ich fragt Michigan, wann es Thomas sagen würden. Würden sie warten, bis nach der Trauung? Oder würden sie in Wahrheit fangen? Ich stellt mir vor, wie der Manager ein Mann im schwarzen Anzug, diskret, aber bestimmt, auf Thomas zuging. Herr Weber. Konnten wir kurz sprechen? Es gibt ein Unregelmäßigkeit. Thomas wird locken. Nervos. Später wir fangen gleichen. Ich fürcht, das muss jetzt sein, Herr Weber. Es geht die Endeberechnung. Die Deckung wird verweigert. Ich rührt im Topf. Der Dampf stieg mir ins Gesicht, warm feucht. Ich spürt kein Schadenfreude. Wirklich nicht. Es war eher ein tief Traurigkeit. Wie wenn man zusiet, wie ein Kind auf ein heiß Herdplatt fast, obwohl man es 100-mal gewohnt hat. Must sich verbrennen. Es war der einzige Weg, wie lernen wird, das für heiß ist. Nach Hoffnung von Gläsern, die mit heißem Wasser ausgespült werden. Klarheit. Reinheit. 12 Uhr. Die Glocken der kleinen Dorfkirche in meiner Nähe begannen zu lauten. Nicht für Thomas. Einfach nur für den Mittag. Ein tiefer, beruhigender Klang, der über die Felder weht. Ich fühlt die heiß, golden Flüssigkeit in die Gläser. Es sah aus wie flüssiger Bernstein. Ich schrob die Deckel drauf und stellt die Gläser auf den Kopf. Ein Vakuum ursagen. Haltbar machen. Das war es, was ich tat. Ich mott mein Leben haltbar, indem ich das Vollschoss bet. In diesem Moment muss die Orgel im Schloss spielen. Vielleicht lief Veronika gerade den Gang entlang. In einem Kleid, das so viel kostet wie mein erstes Auto. Vielleicht war Thomas am Alter. Fragte sich, wo ich war? Sah auf die Leerei,
wo eigentlich die Family de Brottegam sitzen sollt? Oder war so geblendet von der Ästhetik, dass meine Abwesenheit gar nicht bemerkt? Ja, ich will, würden sie sagen. Ein Versprechen für die Ewigkeit. Aber auf welchem Fundament stand dieses Versprechen? Auf Schuden. Auf Lügen. Auf eine Mutter, die man versteckt hat wie einen peinlichen Fleck? Ein Haus, das auf Sand gebaut ist, stürzt ein, wenn der Wind kommt. Der Wind kam. Elizabeth wischt den Kachentisch ab. Alles ist sauber. Die Gläser stehen in Reihe Glide, leuchtend im Sonnenlicht. Ich setzt Michigan mit einer Tasse ans Fenster. Die Arbeit war getan. Die Kusch rock sus früchtig. Es war ein guter Jerek. Ein Jerek von Zuhaus. Mein Blick fiel auf das Telefonkabel, das immer noch los auf dem Boden lag. Ich hat es nicht wieder einsteckt. Die Welt da draußen konnte toben. Sie konnte schrien, fordern, anklagen. Aber hier drin herrscht Frieden. Ich nahm einen Schluck Tee. War heiß. Warmt Michigan von innen. Draußen sang ein Amsel. Sie wusste nichts von Hochzeiten, Geld oder Status. Sie sang einfach, weil die Sonne schien. Ich lehnt den Kopf an die cool Fensterscheibe. Herzlichen Glückwunsch, mein Sohn, flüstert ich leise. Es war kein Sarkasmus. Ich wünschte ihm wirklich Glück. Wird es brochen. Den Abhut war erwachsen. Erwachsen sein bedeutet, die Rechnung selbst zu bezahlen. Ich schloss die Augen genos die Sonne auf meinem Gesicht. Die Ruhe war fast vollkommen. Aber ich wusste, es war die letzte Stunde der Ruhe. Den Agendwo 30 Kilometer entfernt, begen gerade die Musik zu verstehen das hektisch flüstern begen. Aber das war nicht mehr mein Leid. Das Bild blendet langsam aus, fokussiert auf das goldene Gelee im Glas, in dem sich die Sonne brickt. Groß auf nem eins Handys, das auf einer alten, zerkratzten Holztischplatte liegt. Der Bildschirm ist schwarz. Plötzlich leuchtet auf. Ein grelles, kunstliches Licht in der gedampften Kusch. Das Vibrieren auf dem Holz erzeugt ein tiefes, brummens Geräusch, wie ein wütend Wesp. Lärm ist nicht immer laut. Manchmal ist der lauteste Lärm der Welt ein kleines, vibrierendes Stück Technik auf einem Kachentisch. Ich hat das Festnetztelefon ausgesteckt. Das Kabel lag noch immer zusammengerollt am Boden wie ein schliffen Schlange. Aber ich hat mein Handy vergessen. Es lag neben den frisch beschrifteten Marmeladengläsern. Quittanjali. Oktober 2023. Mein Handschrift auf den Etiketten war ruhig geschwungen. Dan begen es. 13:14 Uhr. Genau zu der Zeit, als laut Zeitplan der Hauptgang serviert werden sollt. Oder besser gesagt, als die Rechnung für den Hauptgang freigegeben werden musst, bewe die Kellner die silbernen Hauben luftetten. Das Handy vibriert. Der Bildschirm leuchtet auf. Ein Name tonste in weißen Buchstaben vor dem Hintergrund eins alten Fotos, das ich agendet hat. Thomas. Ich starrut auf das Gerät. Ich hat Mel in den Handen den Sussen Jerek von Früchten in der Näs. Ich nahm es nicht in die Hand. Ich wischt nicht über das Display. Ich sah einfach nur zu. Kamerafahrt den Tisch. Elizabeth sitzt da, aufrecht, die Hand im Schoß gefoltet. Sie beobachtet das Handy wie ein fremdes Objekt, das gerade vom Himmel gefallen ist. Es ist faszinierend, wie viel Verzweiflung durch ein vibrierendes Telefon übertragen werden kann. Thomas rief zweimal hintereinander. Wenn ich nicht ranging, schrieb ein Nachricht oder wartet Tage. War ein Mann der Effizienz. Aber hört es nicht auf. Der erste Anruf verstummt. Mailbox. Ein Sekund still. Dann leuchtet es wieder auf. Thomas. Versucht es wieder. Wieder. Das Brummen auf dem Tisch wird zu einem aggressiven Rhythmus. Pss, pss, pss.
es klang wie ein Herzschlag, de viel zu schnell rast. Ich stelt mir vor, wo gerade stand. Vielite im Feuer des Schlosses. Den Horror ans or Jeprist, den Rucken zu den Gassen gedrit. Schweißballen auf der Stern. Der Hotelmanager stand sicher diskret, aber unnachgiebig den Ben. Ein Mann, der freundlich lächelt, solange die Kreditkarte funktioniert, dessen Lächeln öffre, sobald das Terminal abgelehnt ansiegt. Geh ran Mama, flüstert ich, als würde ich sein Gedanken lesen. Bit, Mama, mock es weg. Mock, dass es aufhört. Soll einfach, wie du immer sollst. Aber Mama war nicht mehr im Dienst. Die Bank hat geschlossen. Schnitt. Der Bildschirm wird dunkel. Dann hält wieder auf. Ein neuer Name. Veronica. Ich musst fast lächeln. Ein trauriges, bitters Lächeln. Die Brot riefen. An ihrem Hochzeitstag. Sie sollt jetzt strollen. Sie sollt sekt trinken sich bewundern lassen. Sie sollt nicht in irgendeiner Ex-Stehen die Schwiegermutter anrufen, die sie nicht dabei haben wollt. Name blinkt fordernd. Ich erinnert Michigan an ihr Stimme im Treppenhaus. Sie passt einfach nicht in das Setting. Passt ich jetzt in Setting? Jetzt, wo das Geld fällt? Plötzlich war ich gut genug für einen Anruf. Plötzlich war mein Stimme, mein Scheckbuch, mein Existenz wieder gefragt. Ich ließ es klingeln. Ich streck die Hand nicht aus es war ein Lection in Selbstachtung, ich lernte sei spat, aber ich lernte sei grundlich. Dann kamen die unbekannten Nummern. Lokal Vorwillen. Das Hotel. Die Agente. Vielleicht sogar die Polizei? Nein, Schuden sind ein Zivilsake. Aber Panik last Menschen irrational dinge tun. Das Handy wandert durch das Vibrieren langsam über den Tisch. Zentimeter für Zentimeter. Als wollt es zu mir kriechen. Als wollt es Michigan anfallen. Elizabeth steht langsam auf. Der Stuhl schaut über den Boden. Sie geht zu einer alten Stereoanlage auf deren Richt. Die Kusch war erfüllt von diese mechanischen Summen. Es zerstört den Frieden, den ich mir am Morgen so mühsam erkämpft hat. Es war der Klang ihrer Welt, der versucht, in mein einzubrechen. Ihr Hektik. Ihr Oberflächlichkeit. Ihr Angst vor dem Gesichtsverlust. Ich konnte das Telefon nicht ausschalten. Ich wollte wissen, das sie litten. Gott versie mir, aber ich wollte es wissen. Aber ich musste es nicht hören. Ich drückte auf den Knopf der Radios. Ein klassischer Sender. Brahms. Ein ungarischer Tanz. Die Gegensetzten schwungvoll, dramatisch, voller Leben. Die Musik füllt den Raum. Sie legt sich wie ein Wurmdeck über das kalte Surren der Telefons. Ich dreht die lautstark hoch hier. Bis die gegen die Wanda erzitten ließen. Elizabeth dreht sich zurück zum Tisch. Sie bewegt sich im Takt der Musik. Langsam, fast tanzerisch, geht sie zum Tisch zurück. Ich nahm das Handy. Es vibriert in meiner Handfläche wie ein gefangener Vogel. Ein letzter Blick auf das Display. Thomas, 7 Anruf in Abwesenheit. Ich auf nicht die oberste Schublade deren Richt. Deren Legion alte Batterien, Gummibande, Cousinstummel. Der Friedhof der Nützlichen Dinge. Ich legt das Handy hinein. Ganz noch hinten. Zwischen ein Schachtel Strichholzer altes Maßband. Ich schob die Schublade zu. Rums. Das Licht war weg. Das Geräusch war gedampft. Jetzt war es nur noch ein leises, ferns Summen. Das kam gegen die Musik ankam. Wie ein Fliege hinter einer dicken Glasscheibe. Ich ging zurück zu meinen Marmeladengläsern. Ich nahm das nächste Etikett. Ich taucht die Feder in das Tintenfass. Draußen, in der Welt des Schlosses, brach gerade die Fassade zusammen. Ich konnte es förmlich spüren. Das tuschelnde Gast, wenn das Essen nicht kam. Das Klirren von Besteck auf leeren Tellern.
Die roten Gesichter de Brotpairs. Die peinlich still, when die Band ihr Instrument einpackt, while de Scheck für die Anselung geplatzt war. Sie hatten ein Show gewollt. Ein Inszenierung. Aber sie hatten Vergessen, den Produzenten zu Bezelen. Und jetzt saßen sie in einem Theaterstück ohne Skript. Sie müssen improvisieren. Sie müssen echt sein. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Ich klet das Etikett auf das noch warm Glas. Ich strich es glatt. Kein Fulton. Perfekt. Die Musik schwoll und zum Finale. Ein Crescendo aus Pauken und Trompeten. Ich summt leis mit. In der Schublade brummt es weiter. Verzweifelt sein Ale. Die ins Leer liefen. Nachrichten die sagten, Hilf. Warum. Bit. Aber mein Büro war geschlossen. Die externe Unterstützung hat den Betrieb eingestellt. Ich nahm ein Glas Gelee, hielt es gegen das Sonnenlicht und bewundert die Farbe. Es war ein guter Tag, Marmelade zu kochen. Ein sehr guter Tag. Die Musik in det mit einem letzten, kraftigen Akkord. Elisabeth lächelt fein. Das Bild wird schwarz, nur das gedampft, fast unhörbar summen aus der Schublade bleibt für ein Sekund stehen, beaver auch das verstummt. Ein dunkler Fleur. Nur das Straßenlicht fällt fahl durch das Oberlicht der Hoster. Staubpartikel tanzen im Kegel eins vorbeifahrenden Autos. Es ist spät. Sehr spät. Dunkelheit hat geücht. Wenn man langgenig darin sitzt, legt sie sich auf die Schultern wie ein schwer Wolldeck. Sie drückt einen nieder, aber sie beschützt einen auch. Ich saß auf der untersten Stufe der Treppe im Flur. Ich hat kein Licht eingemacht. Das Haus kannte Michigan, und ich kannte das Haus. Wir brauchten kein künstliches Licht, uns zu verstehen. Es war kurz noch 11 Uhr nachts. Die Gegen im Radio waren längst verstummt. Die Marmeladengläser standen abgekühlt in der Speisekammer. Mein Handy lag immer noch begraben in der Schublade, stumm und nutzlos. Aber ich wusste, dass es noch nicht vorbei war. Ein Gesticht in det nicht mit dem Null. Sie in det mit dem Echo. Und ich war tiet auf das Echo. Dann sah ich es. Zwei Lichtkegel schnitten durch die Dunkelheit meines Wohnzimmers. Sie glitten über die Tapet, über die Bilderrahmen, hell und aggressiv. Ein Auto hielt in der Einfahrt. Die Reifen nörschten auf dem Kies. Ein Harz, Bremsens Geräusch, als würde man das Auto her in den Boden zwingen als parken. Ein Motor wird abgewürgt. Ein Autotour wird zugeschlagen. Nicht geschlossen. Zugeschlagen. Mit einer Wucht, die das Glas in den Fensterrahmen erzittern ließ. Schritt. Schnell stolpernd Schritt auf dem gepflasterten Weg. Kein Sorgen. Kein Hofflichkeit. Es war der Marsch eines Manns, der Glot, im Recht zu sein. Das Hammen einer Faust gegen massives Holz. Bum. 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 Klingelt nicht. Hammert. Hat seinen Schlüssel noch. Ich hat in ihm nie weggenommen. Hing wahrscheinlich in seinem Schlüsselband, direkt neben dem Autoschlüssel für den Wagen, den ich angeselt hat. Aber benutzt ihn nicht. Vielleicht, weil wusste, dass Dieses Haus nicht mehr als Zuhaus betrat, sondern als Schlachtfeld. Ich stand langsam auf. Mein Knie nackten leis. Ich glattit mein Schuhes, obwohl es dunkel war. Man bewahrt die Form, auch wenn niemand hinsiet. Besonders dann. Ich ging zur Tür. Ich spürt die Vibrationen seiner Schläge auf der anderen Seite des Holzes. Sein wat strollt durch die wie Hitze durch ein Ofenklapp. Ich atmet tief ein. Einmal. Zweimal. Dann drückt ich die Klinkherrente und auf nicht die Tür. Die Tür schwingt auf. Das gelb Licht der Straßenlaternen flutet hierin und beleuchtet Thomas. Sieht aus wie ein gefallener Engel. Der Stand der, mein Sohn. Der Bräutigam.
Trug noch seinen Hochzeitsanzug. Ein Maß Geschniedert stuck in Mitternacksblau. Aber die Perfection war dahin. Die Krawat hing schief und Jellicut seinen Holes wie ein Strang, de sich sugesigen hat. Das Weiss Hemd war aufgenopft, Schweißnis Kragen. Auf seinem Revers klet ein Fleck, Rotwein oder Sauce, ich konnte es im Dämmerlicht nicht erkennen. Die Weißrose in seinem Knopfloch war geknickt, die Blütenblätter braun und welk. Aber es war sein Gesicht, das Michigan traf. Es war rot und fleckig. Sein Augen waren weit aufgerissen, gleisig, wild. Rock noch abgestandenem Sekt, noch kaltem Rauch und noch pure Panik. Du, guckt Es war kein Gruß. Es war ein Anklage. Drank sichen mir vorbei in den Fleur. War tiet nicht auf ein Einladung. Stürmt hierin, als würde vor einem Feuer fliehen, das selbst gelegt hat. Licht, schrei Sein Stimme überschlug sich. Mock verdammt noch mal das Lichten. Ich rührt Michigan nicht. Ich schloss die Tür hinter ihm. Ganz ruhig. Wir brochen kein Licht, Thomas. Ich sehe dich auch so. Wirbelt hierum. Stand in der Mitte Fleurs, die Arm ausgebreit, als wollte die Wanda einreißen. Wie konntest du das tun? Brüllte. Der Schrei holt im Treppenhaus weiter. Klang fremd hier. In diesem Haus wird selten geschrien. Weißt du, was hut passiert ist? Hast du auch nur eine Ahnung? Ruft sich die Haar. Ein theatralisch Gest, aber so war echt. War am Ende. Der Manager kam zu mir. Mitten beim Sektempfang. Vor den Augen von Veronikas Vater. Zog Michigan zur Seat wie einen Schuljungen, der beim Klauen erwischt wird. Die Karte wird abgelehnt, hat gesagt. Das Konto ist gesperrt. Thomas lachte. Ein Kases, historisches Bellen. Ich dacht, es sei ein Witz. Ich have gelacht. Ich have gesagt, versuchen Sie es noch mal, mein Mutter hat das geregelt. Und hat Michigan angewiesen. Dieser Blick, Mama. Hat Michigan angewiesen, als war ich abscom. Kam auf Michigan zu. Baut sich vor mir auf. War einen Kopf größer als ich, aber in diesem Moment wirkte winzig. Wir müssen die Band noch Hause schicken, sichte. Spuck flog aus seinem Mund. Wir müssen das Hauptgericht streichen und durch das Buffet vom Mittag setzen. Veronika hat geünt. Sie hat sich im Badezimmer eingeschlossen und geschrien. Vater muss einspringen und die Getränk sollen, damit wir überhaupt weitermatchen dürften. Es war die große Demütigung meines Lebens. Atmet schwer, sein Brust hob und senkt sich. Alle haben getuschelt. Alle wissen es. Der Weber ist pleit. Die Mutter hat den Geldhahn zugedreht. Packte mein Schultern. Sein Hand waren heiß und feucht. Schüttelt Michigan leicht. Nicht fest, aber verzweifelt. Warum hast du das getan? Wolltest du Michigan zerstören? Wolltest du dich rächen, weil du beleidigt warst? Wegen einem Sitzplatz? Wegen einer blöden Einladung? Ich sah in sein Augen. Ich sah die Verzweiflung. Aber ich sah auch etwas anderes. Ich sah Egoismus. Selbst jetzt, in seinem großen Schmerz, ging es nur in. Seinen Ruf. Sein Demütigung. Veronikas Tronnen. Kein Wort darüber, wie Michigan behandelt hat. Kein Gedank daran, warum ich hier im Dunkeln stand. Ich nahm sein Hand von meinen Schultern. Ganz sanft. Aber bestimmt. Ich schob sie weg, als waren es fremd Gegenstand, die nicht in Michigan gehorten. Bist du fertig? Fragt ich. Mein Stimme war leise. Fast ein Flüstern. Aber sie schnitt durch sein Geschrei wie ein Klinge. Stutzt. Hat erwartet, dass ich wein. Dass ich Michigan entschuldig. Dass ich sage,
O Gott Thomas, das wollte ich nicht, hier ist das Geld. Trat einen Schritt zurück. Was. Ich hab dich gefragt, ob du fertig bist. Starut Michiganen, den Mund like Jeffnet. Die Luft skien aus im Zoo in Tweechen. Thomas, sagt ich. Ich benutzt seinen wollen Nomen. Nicht Tommy. Nicht Junge. Du sprichst von Demütigung. Du sprichst von Scham. Ich ging einen Schritt auf in Zoo. Wich Zurich, bis mit dem Rücken an der Garderobe stand. Du hast Michigan angerufen, mir zu sagen, dass ich nicht an deinem Tisch sitzen darf. Du hast zugelassen, dass ein Fremdfrau Michigan am Telefon als Sponsorin besegnet. Du hast mein Liebe genommen, es sei in Euro umgerechnet dann beschlossen, dass der Mensch dahinter nicht mehr ins Bild passt. Ich blieb stehen. Ich war ganz ruhig. Mein Herz schlug langsam gleichmäßig. Du wolltest das Geld eins Vaters, das sich für dich tot gebietet hat. Die Geduld einer Mutter, die dar alles versehen hat. Aber du wolltest uns nicht dabei haben. Thomas schüttelt den Kopf. Tronnen liefen jetzt über sein Wangen die hinterließen helle Spuren im Schmutz auf seinem Gesicht. Aber das war doch nicht so gemeint. Es war doch nur für einen Abend. Es ist nur für einen Abend, unterbrach ich ihn. Es ist ein Haltung. Es ist eine Entscheidung. Ich sah auf seinen zerknitterten Anzug. Auf die welke Blum. Es tat mir leid ihn. Wirklich. Aber es war das Mitleid, das man mit einem Kind hat, das sein Spielzeug kaputt gemacht hat, weil es so grob war. Ich holt tief Luft. Ich muss den Satz sagen. Den Satz, der alles bin den Word. Hol mir gut zu, Thomas. Sah Michiganen. Wie ein ertrinkens Tier. Du hast Michigan aus deinem Leben ausgeladen, sagt ich. Jeds wird wog ein Ton. Du hast entschieden, dass ich dort keinen Platz have. Ich mot ein klein Pause. Also have ich mein Leben aus deiner Finanzierung zurückgezogen. Still. Absolut. Dronnen still. Man hort ne das tickende Stander aus dem Wohnzimmer. Tick, tack, tick, tack. Der Satz hing in der Luft. Sickert langsam in ein. Ich sah wie verstand. Es ging nicht Reik. Es ging Konsequenz. Man kann nicht den Baum fallen Owerton, dass weiter Frucht tragt. Thomas auf nicht den Mund, etwas zu sagen. Aber es kam kein Ton. Sucht noch einem Argument, noch eine Rechtfertigung. Aber da war nichts. Die Wahrheit war so einfach. So brutal. Ließ den Kopf sinken. Sein Schultern fielen noch vorn. Der arrogant Bräutigam war verschwunden. Der wetend Sohn war verschwunden. De stand noch ein Mann, der erkannt hat, dass den Preis für sein Eitelkeit bezahlt hat. Das der Preis hoher war als 34.000 Euro. Hat sein Mutter verloren. Nicht, weil ich gegangen war. Sondern weil Michigan weggeschickt hat. Stand noch ein Minute lang so da. Dan drehte sich langsam wirkt plötzlich alt. Sein Bugungen waren schwer. Griff noch der Türklink. Sein Hand zittert. Sah Michigan nicht noch einmalen. Konnte es nicht. Auf nicht die te trat hinaus in die Nacht. Die kalt Luft strömt hierin. Rock noch feuchter die Herbstlaub. Ging zu seinem Auto. Schlug die te nicht zu. Schloss es leis. Der Motor startet. Die Lichter flammten auf die verschwunden dann rückwärts aus der Einfahrt. Ich blieb im Flur stehen. Die Tür war noch offen. Ich sah hinaus in die Dunkelheit, dorthin, wo die Rücklichter rotglitten dann verblassen. Ich fror nicht. Ich fühlt Michigan seltsam klar. Wie ein Haus noch einem Sturm, wenn die Fensters war zerbrochen sind, aber das Fundament noch steht. Ich griff noch der schweren Holster.
Ich druckte sei zu. Das Schloss klickt ein. Satz, metallisches Geräusch. Ich dreit den Riegel Zweimal. Dann ging ich zur Treppe. Ich werd hut Nacht gut schlafen. Den Morgen war Sonntag. Am Sonntag beginnt ein neue Woche. Ein neues Leben. Mein Leben. Das Bild wird langsam schwarz, während man das Geräusch von Elisabeths Schritten hört, die ruhig gleichmäßig die Treppen aufgehen. Ein Großaufnahme von Rohrif auf einem Fensterblatt. Die Welt draußen ist weiß still. Der Herbst ist in den Winter aber gegangen. Es ist ein sober, klar kalt. Wunden heilen. Das ist das Versprechen, das der Körper gibt. Aber niemand sagt einem, dass die Haut, die nachwächst, anders ist. Sie ist dicker. Sie ist weniger empfindlich. Manchmal, wenn das Wetter umschlägt, spürt man noch das alte Sehen. Es wären wir wochen vergangen, seit Thomas mein zergeschlagen hat. Wir wochen da still. Diesmal war kein Worten still. Es war ein Heiland still. Ich hat gehört, was passiert war. In einem Dorf bleiben Nachrichten nicht lang geheim, besonders wenn sie Schadenfreude beinhalten. Sabine hat mir in der Kasse im Supermarkt erzählt, mit einer Mischung aus Mitleid und Sensationslust. Schuden, hat sie geflüstert. Sie müssen einen Kredit aufnehmen, das Hotel zu bezahlen. Die hey. Neger man sagt, sie wohnen schon getrennt. Ich hat nur genickt. Ich hat mein Brot bezahlt war gegangen. Es tat weh, ja. Mein Mutterhers blutet für den Jungen, der einmal war. Aber die Frauen mir wusst, dass manch Lektionen bezahlt werden müssen, damit sie einen Wert haben. Sennenwechsel. Das Arbeitszimmer. Die blaue Map liegt auf dem Schreibtisch. Aber es sieht nicht mehr bedrohlich aus, sie liegt einfach nur da. Das Geld war zurück auf dem Sparkonto. 34.400 Euro. Plus Zinsen. Es waren nur Zollen auf einem Bildschirm, aber fühlten sich schweren. Solange das Geld dort lag, war es wie ein Geist. Es war Thomases Geld. Es war das Geld für eine Zukunft, die nicht stattgefunden hat. Ich wusste, ich konnte es nicht dort lassen. Geld hat ein Gedächtnis. Wenn man es so lang liegen lässt, fängt es an zu skimmeln wie altes Brot. Es muss bewegt werden. Es muss gewaschen werden. Nicht von Schmutz, sondern von Enttäuschung. Ich ging zum Bücherregal. Ganz oben verstaut, stand der alte Weltatlas von Hans. Ich zog ihn heraus. Rock noch Vanille altem Papier. Ich schlug ihn auf. Seat 42. Skandinavien. Hans hat immer davon geredet. Wenn der Junge aus dem Haus ist, Lissy, dann fahren wir zu den Fjorden. Wir mieten ein Kabine auf einem Schiff schauen das Nordlichten. Aber der Junge war aus dem Haus, dann wird das Dock andeit. Dann braucht Thomas ein Auto. Dann wird Hans krank. Dann war weg. Wir hatten unser Traum immer auf später verschoben. Aber später ist der gefährlichste Ort der Welt, denn dort werden Traum begraben. Nach Hoffnung von Elisabeths Finger, der über die Kustenleine von Norwegian fahrt. Die blaue Leine de Meers. Ich nahm das Telefon. Nicht, Thomas anzurufen. Ich rief ein Reisebüro in der Stadt an. Ich mochte ein Reisbucken, sagt ich. Mein Stimme war fest. Für wie viel Personen? Fragt die Dame am anderen Ende. Ich saget nur ein Sekund. Ich sah auf den leeren Sessel von Hans. Für ein Person, sagt ich. Aber ich mochte die best Kabine. Mit Balkon. Wohlpension. Es war kein Trotz. Es war ein Einlösung. Ich las das Versprechen das wir gegeben hatten. Ich werd für beid schauen. Ich werd für beid atmen. Sennenwechsel.
Ein Koffer liegt offen auf dem Hebet. Kleidung wird hineingelegt. Warm pullover, fest Schuhe, ein Schal. Das Packen war wie ein Ritual. Mit jedem Stück, das ich in den Koffer legt ich ein Lastab. Ich packte nicht die Schuhe ein. Ich packte nicht die Arbeitskleidung für den Garten ein. Ich packte die Sachen von Elisabeth ein. De Frau, die Jön liest. Die Jön das mir sieht. Die Frau, die existiert. Beversene noch Mama, die Witwe war. Ganz unten in den Koffer, zwischen die Woolsocken, legt ich ein kleines Foto von Hans. Wir fahren, mein Lieber, flüstert ich. Endlich. Als ich den Koffer schloss, klickten die Schlösser satt ein. Klack, klack. Ein Geräusch von Endgültigkeit. Aber auch von Aufbruch. Elisabeth steht im Fleur, Manteln, Koffergriff in der Hand. Sie schaut sich ein letztes Mal. Das Taxi habt draußen. Ich ging durch das Haus. Es war sauber. Es war ordentlich. Ich hat die Pflanzen gegossen. Ich hat den Müll rausgebracht. Ich blieb vor dem Telefon stehen. Ich hat den Stecker wieder eingesteckt. Der Anrufbeantworter blinkt nicht. Kein neuen Nachrichten. Vielleicht hat Thomas aufgegeben. Vielleicht schämte sich zu sehr. Oder vielleicht lernte gerade, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich nahm einen kleinen Zettel legte neben das Telefon. Darauf stand nur ein Satz. Bin im Norden. Such nicht noch mehr. Ich melde Michigan, wenn ich so weit bin. Es war kein Grausamkeit. Es war ein Grenz. Ich musst weggehen, damit zurückkommen konnte. Nicht als Kind, das Geld braucht, sondern als Mann, der sein Mutter vermisst. Die Hoster öffnet sich. Helles, Colts Winterlicht strömt hierin. Elisabeth tritt hinaus. Die Luft war eisig, aber sie schmeckt frisch. Der Taxifahrer, ein junger Mann, nahm mir den Koffer ab. Ein White Ries? Fragte freundlich, während in den Kofferraum wuchtet. Ich sah zurück auf mein Haus. Auf den Garten, der unter einer dünnen Schneedeck schlief. Auf das Fenster, hinter dem ich so viel Jahr gewartet hat. Ich dreht Michigan stieg in den Wagen. Ich lent Michigan in den Sitz zurück. Ja, sagt ich lächelt. Ein echtes Lächeln, das mein Augen erregt. Ein sehr White Ries. Der Wagen rollten. Das Haus wird kleiner im Rückspiegel, bis es hinter der Biegung verschwand. Ich hat mein Scheckbuch in der Handtasche. Aber das Wichtigste, was ich zurückgenommen hat, war nicht das Geld. Ich hat mein Leben zurückgenommen. Waren wir auf die Autobahn auffahren, Richtung Flughafen, Richtung Norden, Richtung Freiheit, wusste ich eins ganz sicher. Manchmal muss man alles verlieren, was man liebt, oder glaubt zu lieben, sich selbst wieder zu finden. Die Musik schwillte, ruhig, majestatisch, hoffnungsvoll. Das Bild seit das Auto, das in einen weiten, offenen Horizont fahrt. Schwarzblend.